Kibirige Muhammad Mayanja Kibirige Jema oyo ye yali alina okuba ku ballot paper fe wetwakulira kyenda mu mukaaga yagiriko n'abeera ku ballot ya kyawe biri gumu yagiriko so Chapaka Ruhanga naye yagiriko waliwo n'omulala bamuyitanga Agrawol yes Agrawol so naye mu bino byonna okudda ku bano kati abali recent bamukulu Mau bamukulu Mugisha Muntu waliwo wogezaako ekintu nolaba ng'eyo method tekyakola because with the politics this is a battle of many fronts. Yes, omuntu asobola okuvuganya government it's a one struggle on many fronts. Naye tulina kye tutalina ku ruling out. Mwami Mao Sabiti eyewedde ayina akagambo ke yakoonyeko yagambye waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso. Nakyo tosobola kukirulinga. Tukitwale nti oba ye yabitegedde nti eno kumala budde bo kiri kye baluka eri kyekigenda okyusa eggwanga. Anti mukama wange abanyankole balina olugero olugamba nti ali okukira nayitasho nahungula nnyoko. Omuntu ng'akusinga atta kitaawo ne nnyoko n'amuwasa. Kati bano abavuganyiza ku mwami Museveni omanyi atali mu active politics ebintu abiraba bulala nayingidde active politics naye ebintu abiraba bulala. Yes, nze bwe nali sinnayingira byabufuzi nga nkyali political commentator nga njogerako byogere nenzire ewaka nenneebaka nenjogerako neŋŋamba kino kinnuma mwana kino tekiriiyo nenzire ewaka nenneebaka nali mbiraba bulala naye kati we nayingira nsobola obbiraba neŋŋamba abantu baffe kino kye balowooza naye eno kino kyekikola okitegedde. So kati bano abavuganyiza ku Museveni abavuganyiza ku mwami Museveni abamuvuganyizaako bo bamaze okukitegeera balina message gye bafunye either ne bakitegeera nti takyasoboka kuvuganya naye mu ngeri ya defiance okitegedde oba ne bagamba omusajja okubaako nekatukulako tutuule naye ku mmeeza waliwo ate abatanakikkiriza nga bagamba fe omusajja tugenda guluba naye tugenda mutwala era tumusobola okitegedde. Kati endowooza zanjawulo kati abamuvuganyizaako balina message already gye bapiikinze okitegedde kubanga bonna bootannalaba ku ballot bano abali recent betubadde tumanyidde mukulu Besigye yadde nga ali mu kkomera n'akawedde teyeesimbawo yadde nga ekibiina kyali kimukugira amaanyi ge yali alina ye yali Ronaldo wa FDC era ebiseera ebyo naye teyajja kitegeeza yali amaze okukitegeera era message ye yali atambula eggwanga lyonna ng'agamba abantu akalulu tekasobola kati bano bamabirizi betulaba nti bamwesimbako bo tebannamanya bumanya gwe beesimbyewo naye bamabirizi gwe bazanya naye nze siyinza kyogera nti baddiikuula kubanga ebyobufuzi bino obiraba nze olwaleero luno ndi aspirant ninamu gwenvuganya naye minisita wa Kampala Amisa Kabanda naye Amisa Kabanda mu kuvuganya kuno kwe tulimu ate nina kye namuyigirako kye yaŋŋamba mu politics tebanyooma era takunyooma tasobola antira ddala nnyo yaŋŋamba mu politics tebanyooma naye lwaki tojja ne tukola ne mugamba nedda tukole tampitangako kuva mu lwokaano wakuyita bujangu tukole mumpabule ntwala ekintu emaaso muli baana bato ne mugamba senga wange nkubuulire nedda obadde minisita wa Kampala ebbanga lyonna kiki kyogenda okukola nga oli MP no with the politics musobola you can agree to disagree ate politics si lutalo nze I want politics of truthfulness politics of transparency nze wensanga senga wange Misa lwaki simutolera salaamu ebyo byakigu kyaddalo abantu bye baagala otusaamu nti bw'oba ovuganya omuntu olubadde lutalo omusanga wali omukazi omukulu oyiteko muyite ngo tweyanziza nnyo tweyanzeege Ssebo Mwami Ssemata tukitwale nti bannabyabufuzi bano betubadde twogerako abagundiivu betubadde tumanyi mulina ne kumanya ge mukoonyeko aba Muhammad Kibirige Mayanja tetubalabako olwaleero
tukitwale nti ebigambo bya mwami Mao tetumalaga bitwala lightere bya yogerako nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso nga za kukyusa bukulembeze nga tetuyise na mu kalulu kyandibanga abasajja abo omukulu kye yayogerako kituufu kyebavudde bo batajjana mu bino kubanga yagamba DF mweri eya mwami Mpuuga era tetugirabe ku bwa president abavaane babyegaana yadde bo babyeganye mwami Mao yennyini ye yabulangirire n'okulangira nze ngenda kuwagira president Museveni yakyogedde nti ye taswala kukyogera tukitwale nti kyandibanga kituufu ebigambo bye yayogedde byandibanga nabyo tetumalaga bitwala lightere ekintu ekyo kiri mirundi ebiri mu ndaba yange in my observation ekisooka nze omu ku bantu eyasookera ddala okuwagira Mr. Mao Honorable Mao okukwatagana ne gavumenti ekisookera ddala twagala okumanya bannayuganda baagala ki kusaawa eno bannayuganda ekyamazima baagala service bwe baba baagala service omusajja omaze ng'omulwanyisa ebbanga bw'ogamba nti katube n'enteeseganya bannayuganda bafune obuweereza kibi si kibi naye bwe nzirako mu sayidi eno endala ey'ebyobufuzi gye tuyita typical politics nze ngamba omanyi waliwo ebikaluba okwogera naye kamale gogera nze ngamba abasajja bano abataze leero nga bulijjo babeeranga ku belt balabye ekituufu bulijjo kyenjogera balabye eki nze bulijjo mbagamba nti abakulembeze abalondebwa okusooka bw'abanga Pulezidenti Museveni olwaleero ajjira mu ttulu bali awangudde oba ngambe nti awangudde ababadde bajja babeera ab'opposition ng'abawangulidde mu mateeka then baaliibwamu olukwe bannayuganda baaliibwamu olukwe abakulembeze baabwe abaasooka baani ba MPs ontegeera olwaleero Pulezidenti Museveni teri kyakola nga tekiri mu tteeka naye etteeka lyagoberera ng'abaaliisa be bali ba MP ngenda kuwa ekyokulabirako kino mbadde nga nkyogera naye nga nkyogerere leero kankyogerere ku TV ngenda kuwa ekyokulabirako Dr. Besigye ne Robert Mao n'abasigadde nga babadde balabikira ku ballot baze beesimba n'omusajja His Excellency the President naye nga bagamba tugende mu kalulu naye akalulu ke tugendamu etteeka liragira Pulezidenti Museveni nti yalina okulonda akulira ebyokulondesa etteeka lyerimugamba nti yalina okulonda akulira ebyokola ki ebyokulondesa etteeka abaaliisa be bali bakama baffe benjogeddeko Museveni teyaliiyo ne baliisa etteeka bw'atakikola etteeka limukwata singa talonda akulira byakulondesa etteeka likola ki limunyiga kati ye okugondera etteeka alina okulonda akulira ebyokola ki ebyokulonda etteeka ne lijja ne likugamba nti singa bakunyigiriza mu kulonda wano n'olaba nga tebigenze bulungi ddukira mu kooti bwe limala etteeka bali bannaffe lye baayisa ne likomawo ne ligamba nti alina okulonda akulira ekitongole ky'obulamuzi ye Pulezidenti Museveni no ye president nsaba okuddamu olongoosaamu awo nkitegeera bulungi etteeka liddamu ne ligamba omuntu ono eyeesimbawo ku pulezidenti ompulira nti bw'oba onyigiriziddwa ku bivudde mu kulonda ddukira mu kooti naye akulira ekooti gy'oddukira etteeka ligamba pulezidenti nti gw'olina okumulonda kituufu ompulira kitegeeza nti yabeera n'obuyinza ne ku bali bonna kaakati ekyo gwe okyogedde sinza kikyo naye babeera independent kikyo kaakati gw'obadde okimanyi nti okubeera akulira ekitongole ky'obulamuzi mulimo akulira okulonda ekitongole okubeera nga gwe okulira ekitongole ekiramuzi mulimo
oguliko n'omusaala ekyo kimanyi mbadde sikimanyi kitegeera olwaleero ogwo mulimo esebo kakati okubeera nga gwe okulira ekitongole ky'electoral commission mulimo oguliko n'omusaala kituufu kakati inze nga nze akulira ekitongole ky'ebyokulondesa mbunze nzirire eyampadde omulimu tugende naye twalabako mwami Mpuuga nedda awo nja muddamu ng'aleeta bakole ennongoosi z'amateeka ag'ebyokulonda naddala ku nsonga eyo gy'okoonyeeko nga beemulugunya ku ngeri akulira akakiiko ak'ebyokulonda ani amulonda amateeka gakyukemu kati ku nsonga eyo kamalirize naye ate ab'opposition bennyini baakuba Mpuuga olw'obukadde bitaano ku nsonga eyo kamalirize bwe nti ngenda kumaliriza n'ebintu bibiri ekisooka bano bannaffe abatazze ku ballot balabye ekituufu omusajja bwe libanga eno etteeka lisobola okukozesebwa otulemesa ate ekintu kyenzikiririzaamu nti okuteeseganya si kuki si kubi kino ekyammawo kyeyagala yes wandiisa bayigawe ne mukulu Mpuuga yali alambise bulungi nnyo ebintu kubanga ekyaleetera Mr. Mpuuga obuzibu batunulira miliyoni 5 ate byeyafuna mu mateeka yabifuna mu mateeka naye bo ne babitunuli bakikozesa nga weapon eri abantu baffe abawansi abatamanyi mateeka okusobola okumugobaganya ompulira naye nga ate bw'otunulira ideas ze nga bwe yali azirese bannaffe babasibye tuyite mu nteeseganya bateebwe omusajja bw'oba akulemeseza okwekalakaasa bato owuwo tuula naye ku mmeeza webanga okutuula naye ku mmeeza kirizolovinga omwana w'omuntu ateebwe kubanga situwago zonna zirwanibwa ali bweru so si gwe basibye eruzira naye mwami Semata bw'ogamba nti n'okuteesa kirungi kati nga ebyokulonda nga mwami Mao bwe yagamba nti waliwo enteeseganya zigenda mu maaso era bajja kufuna kulaba bwe bakyusa obukulembeze nga tetuyise na mu byakalulu lwaki kati essaawa zino tuba twonoona ensimbi w'omusolo okutegeka bino byonna mbu nominations sente eziyisa olwalekikuddemu bwenti lwaki tubiteeka nga ate wali eri enteeseganya ezigenda mu maaso bwenti enteeseganya weeziri wabula tezagyewo tteeka etteeka ligamba buli luvannyuma lwa myaka bwegiti tulina okukyusa obukulembeze kakati enteeseganya wadde nga zigenda mu maaso lyetteeka teryakoze eki kwegamba abali mu nteeseganya bandisoose kugenda mu palamenti netteeka balisazeemu bwe baba kwe kwagala oba banaamala kukyusa bukulembeze bali naye essaawa eno ekiriwo kiri nti bwe baba balina enteeseganya enteeseganya zaabwe nga bo so si mu tteeka eri kati lyetteeka ligamba so kino kye tulimu olwaleero kyekiri mu tteeka kati zino enteeseganya ezo zammwe bwe zinaabeera successful tunaalaba ebibala naye nga kyembadde maliriza nti abakulembeze bano abavudde abataze leero ku ballot bwe baba nga balinawo enteeseganya ez'enjawulo okusobola okulaba nti obukulembeze bukyusibwa mu mirembe it is the best way to go it is the best way to go bannayuganda tubadde tubajjeeko maanyi gaabwe kuba tugamba amaanyi gali mu bantu ati esooka ya ssemateeka balina okulonda ate lwaki abantu abolwatu be batuteeseza sirabanga okuteeseganya kuno singa batuuka ku nzikiriziganya kitegeeza bajja kuddayo bakonsalutinga etteeka ekitegeeza nti tebakugambye nti Pulezidenti Museveni waaba avuddewo in case bayise mu nteeseganya then adikire yalinga agambe nti obukulembeze tuvuddewo mu mirembe naye mbukwasizza Mao okugeza kitegeeza nti bajja kuddayo Pulezidenti Museveni ayinza ogaa nti sigenda kujja kwesimbawo naye muddeeyo mu bantu engeri gye tuli tugende mu referendum tuddeyo mu bantu abantu basalewo ani mukulembeze gwe bakola ki tweyanzeege bino nno byonna tubyogera bannaye nga n'ekiri ku kisaawe Kololo nakyo kifumba mutuku jjukira nti nno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yamaze okubeera nga nominatingibwa ku nkya y'olunaku olwaleero era ng'ekyo kyolaba ku TV wansi nsaawo embeera eri ku kisaawe Kololo gy'agenda okukuba olukuŋŋaana lwe nga amaze okunominatingibwa nga ayogerako ate
n'abantu be abawagira ekibiina ekya NRM. Naye nga tukujjukiza nti official campaigns okusinza akakiiko ak'ebyokulonda zigenda kutandika olunaku olwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi 29 okusinza akakiiko k'ebyokulonda okuwenja akalulu lwe katandika mu butongole. Byonna nga Star TV tujja kuba nga tubirondoola, ebiri e Lweza, ebiri wali ku kisaawe e Kololo, tujja kuba tubikutuusaako. Mwami Abdala, owulidde bulungi nnyo mwami Semata submission ye ku kyenteeseganya okukyusa obukulembeze. Nange ne mugamba lwaki tumala obudde ate mu bino twonone ensimbi y'omuzibu y'omusolo ng'ate waliwo enteeseganya okukyusa obukulembeze. N'agamba aye tteeka likyaliwo. Gw'oyogera ki ku nsonga eyo? Kakati mukulu Semata, Esebo, etteeka eryo bwe lyali likolebwa, abaakola etteeka tebamanyaako nti walibaayo omuntu alijja n'afuga Uganda emyaka 4. Otegedde tebakimanyaako, tebakirowoozaako. Kati kino ekyokuba nti ozeteeka nti lizenga likolamu nnongoozi okukyusa ebisanja. Mbadde ngenda muwa information. You will come in later. Abaakola etteeka tebalowooza nti lulikya kubanga Pulezidenti okubanga yalina obuyinza obulonda chairman we electoral commission era nga Pulezidenti y'omu yalina n'obuyinza obulonda saabalamuzi. Pulezidenti yalina obuyinza kwabo bonna. Bo tebakirowoozaako because ekintu kyetu exercisinga si ffe kaba kye exercisinga. Look at the countries around us. Osegedde naye abantu abaakola etteeka bo tebakimanya, tebakirowoozaako nti walibaayo omuntu alijja n'afuga Uganda okusukka ku myaka okusukka ebisanja ebisatu. Osegedde ne tutuuka eno yonna kubanga omuntu bw'amala okufuna absolute powers asobola okuinfluencinga bino ebintu byonna. Kati ono level eno kwatutuusizza asobola okuinfluencinga bino byonna. Naye omuntu wabanga wakujja asavinga emyaka 5 aveewo, asavinga emyaka 10 aveewo, ng'ekinene 15 nga tebannakyusa kujjawo komo ku bisanja, ng'ekinene 15. Omulamuzi yalibadde boosi we, chairman we electoral commission yalibadde boosi we, kubanga chairman we electoral commission Pulezidenti omupya yaligenze ng'okujja n'asangawo chairman we electoral commission nga yamulangiridde. Ekitegeeza nga abamukama we musaawa eno tewali electoral commission chairman yali alabiryeko nga Museveni si ye Pulezidenti. Kati kizibu okukkiriza chairman we electoral commission nti ajja kukola emirimu gye mu bwebange yadde nga bagezaako. Yes, they tried their best. Naye si kyangu. Kati ekyo si kyekyo mwami Mpuuga kye yali ayagala bakole ennongooseza mu mateeka gano ag'ebyokulonda, naye aba opposition ne mumukuba bubi nnyo olw'obukadde 5. Tebamanyi kye baagala opposition. Kakati ate twogera akakiiko k'ebyokulonda naye nga ye yali agambye ennongooseza zijje engeri akulira akakiiko kano. Muganda wange tereeza olulimi, nze siri opposition. Toli opposition? Olimu NRM? Nze ndi wa alternative solution. Yes. Togwa ku opposition ate togwa mu NRM. Abo bannabyabufuzi abajja okubuulira abantu ebizibu. Enjala ebaluma, wallahi enjala ebaluma, kati tukoze tuti. Provide a solution. What should be done? Because the opposition yajja kuwakanya. The real struggle, philosopher omu gwe bayita Nadia yagamba nti the real struggle is not against power, but it's against those who follow it blindly. Abamu bawulira buwulizi nga gundi yagambye kyayogedde tasobola na kikuba mu ttooki. Osegedde kati nze siri wa opposition, nze ndi wa alternative solution. Nkuba mu ttooki ne ŋŋamba ono atutwala mu kufa. Ono tusikkanja naye ayambala eno kkala naye kyayogera kituufu. Kati oyo yenze ayagala okubeera omubaka wa Kampala Central ate ng'era ngenda kubeera sebo ninze bulinzi kulayira. Kati ekya mukulu Mpuuga eky'amateeka, mukulu Mpuuga ennongosereza ze yali amateeka agaliwo agakwata ku byokulonda malungi nnyo era gasobolera ddala okutulambika wano ne tutuuka nga mu kalulu oba ne tubeera mu kalulu ne tuvaamu nga tewali afudde. Nga tewali afudde, tewali alemadde, tewali avumye. Kati ate obuzibu buvawo bw'ogamba ni malungi nnyo ate yagamba gakyusa. Obuzibu we buva
nti kyekiri kyenkuzaayo nti because of the influence, because of the overstay, kati absolute powers ziri buli kimu for your information, buli kimu baakikwa esebo katono. Mukulu Mpuuga yali takyusa mateeka gabya, yali taleeta kiteeso kikyusa mateeka ga byakulonda. Ontegeera, wabula yali aleeta ekiteeso ennongoosereza mu ssemateeka ku nnonda ey'abakulembera ebitongole bye. Okay. Yes. Thanks for the information. So ekyo nkitegedde bulungi. Kati n'ekirala ky'obadde oyogerako ekya Mukulu Mao, Minister for Justice, kyeyayogedde nti obukulembeze tebukyukira eyo mu TV station. Actually fe abatula ku TV beyagaa tebukyukira eyo mu newsroom gye muli mu boardroom eno waliyo ebigenda mu maaso. I can authoritatively tell you nti ne Mukulu Mao tamanyi kigenda mu maaso. Okakasa takimanyi nga yatugamba nti obufumbo bwe bagendamu ne NRA. Mukulu Mao atunulidde nnyo okukyusa obukulembeze mu mirembe. Mukulu Mao it is on recording Mr. Museveni avaayo ne yeegaana byayogera. Enage mu nzuyu byayogerako ebya transition. I don't know what he's talking about. Osegedde. So I can authoritatively tell you nti ne Mukulu Mao byayogera tabimanyi ali ku guesswork. Atebereza bitebereza ate yakakasiza ebibiina ebiri mu nteeseganya because nanga atali kumpi na mwami Museveni. I can predict politically, I can predict tugenda funa president omupya within 10 to 15 years. That is obvious. It is obvious. Uganda egenda beera ne president omupya atali mwami ebyenteeseganya batulimba. Tugenda beera ne president atali mwami Museveni 10 to 15. Bw'abalimba lwaki teyagambye nti enteeseganya zino nuupu mweri PFF mweri naye alina be yabadda be yakoleeko n'ebisinga anti kyenkugambira anti kyenkugambira nti badde nsaba mbatereezeemu Mukulu Mao mumukwate bulungi. Mukulu Mao teyagambyeko nti tuli mu nteeseganya eza Pulezidenti Museveni okuwayo obuyinza. Wabula yabadde tuli mu nteeseganya ez'okukyusa obukulembeze mu mirembe nga tetuyise na mu byakulonda tetuyise mu mirembe. Ontegeera kitegeeza nti obukulembeze busobola okukyuka ate Pulezidenti Museveni aziganga obukulembeze busobola okukyuka nga President Museveni si ye presidenti nga president azze mulala naye nga bukyuse mu mirembe. Anti ogenze n'ogamba nti mwami Mao teyagambye obukulembeze okukyusa President Museveni. Teyagambye President Museveni aveeko naye mbadde nsaba mmalirize bukyuke mu mirembe eyo yepolimalirize ku nsonga. Mbadde nsaba mmalirize. Mr. Mao nga Minister for Justice ekigambo kye yayogedde tekivoola buvoozi ssemateeka wabula kikkakkanya era kimenya n'emitima gy'abannansi. Ekigambo ekyo ne we yali badde akimanyi yabadde asobola okukyesigaliza kubanga ekisookera ddala kireetera abantu okulowooza nti electoral processes zino ze tugendamu already bo bamanyi outcomes. Yes, so kyabadde kikolwa kikyamu nze nga nze sikkaanya nakyo kyabadde kikolwa kikyamu ku muntu amanyi amateeka ng'ate minisita waago mulambirira. Yes, tweyanza ensonga eyo tugimma amazzi. Mwami Semata, President Museveni nga candidate amaze okunominatingibwa enkya ya leero bw'abadde ayogerako eri ab'amawulire abawadde ensonga nnya ezigenda okujja bannayuganda mu baavu ezitandikiddwako era nga singa tunaazitambulirako tugenda kuva mu bwavu. Mubaddemu ensonga eya commercial agriculture nga tutaddemu ekibalo. Ayogedde ku nsonga ya industrialization amakolero n'ayogera ku services oba obuweereza wano twogera ku bintu nga hoteli, transport sector, tourism n'ebirala n'ayogera ne ku ICT. Tukubeko tochi mu nsonga eyo. Bw'otunuulira posta ye kuliko ekigambo nti oba protecting the gains okuuma ebikoleddwako bw'obirireetinga ne ku bino olaba nga ddala eyo gye tulaga era bino bye bigenda okukozesa President Museveni akalulu ekisanja ekijja. Tutandike ku commercial agriculture. Nze mu ndaba yange ndaba nti bw'otunuulira President Museveni ebintu ebina bya ensonga ennya z'ayogeddeko ntuufu naye ate zirina ebizisoomooza bye simanyi oba byabitunuulidde
ontegeera esebo bw'ogamba commercial agriculture yes eyina ebigisoomooza okusookera ddala bw'ogatta ebitu bino commercial agriculture n'ogatta ne industrialization ebintu ebirina ebibisoomooza yesebo ekisookera ddala ekimu ku byo nga gy'emisolo ekyamazima tukkirize tugaane emisolo mingi ne bw'ojja eno mu services era bali mu transport mingi kaakati oyinza okuleeta enteekateeka ennungi wabula enkama n'egiremesa okukola ki okuvaayo nga bw'ojagala ngenda kuleetera ekuwa ekyokulabirako era his excellency the president kino ekintu bakyekkaanye nnyo President Museveni yaleeta sente z'abavubuka youth livelihood program kyagiremesa simanyi oba bakola research ne bakimanya President Museveni n'addamu n'alowooza n'agamba abavubuka era baganya okwekulaakulanya n'aleetawo loan scheme era ey'abavubuka n'agikuba mu centenary era still abavubuka ne balemererwa okwekulaakulanya simanyi oba still era bakola analysis okumanya lwaki President Museveni n'aleeta emyoga weewaawo giina we gikoze sijja gamba nti giganye giina we gikoze wabula ate waliwo era we gifeyirinze simanyi oba bakoze analysis okumanya lwaki gifeyirinze olwaleero bw'otunuulira PDM Parish Development Model Program era y'emu ku bintu ebyaleetebwa okujja bannayuganda mu bwavu kituufu eyina kyekoze naye era stiiru waliwo ebiganye kaakati bwe tudda eno ku saidi ku bimu ku byamenye ye mu kategore ye mu bugazi bwabyo mu bufunda bwabyo nga bigazi bwe tugamba industrialization omanyi bannayuganda bameka abatandikawo emirimu wano mu Uganda okuwa bannayuganda emirimu wabula ne balemererwa emirimu egyo ne gigwa oba ne gifa ku lw'emisolo egibabirigibwa kituufu emisolo giyitiridde nti omuntu tasobola kuva ku ttaka kakati on a simple knowledge ngenda kikuwa ogenda mu banka ya Centenary ne bakuwa looni y'abavubuka akakadde obukadde 2 kino nkyogera kyemmanyi era temugamba abali eyo abatulaba nti tekisoboka kisoboka kuba njogera kyemmanyi era kye nali nkozeeko ogenda mu Centenary ne bakuwa obukadde bw'abavubuka 2 obwa looni bwe bakuwa obukadde 2 nga tebannabukuwa basoboka ne bakusalako loan processing fee kituufu ne baddamu ne bakusalako insurance fee ontegeera nkitegeera bw'oba ozigyeyo ne bakutemako ku akawunti kubanga ziba ziteeka ku akawunti ne bakutemako eziva ez'okujjayo eyasabye emiliyoni 2 mu banka ofulumamu n'akakadde kamu emitwalo 8 mu something n'obugwamu awo butonotono zotuuka naye looni osayinize ya bumeka 2 era empapula zonna zisoma bumeka 2 bw'otuuka eko ogenda okutuuka ewaka obukadde buno 2 gavumenti yaziteekayo mbu abavubuka batandikireko obulimu obutonotono okwekulaakulanya wabula bw'oba wagenze kusuubula kawunga n'omuceere obiteeke mu kaluumu oba wakabisaamu KCCA temanyi nti otandika ng'ejjanga ereeta siiru ng'ekugasooka ogenda osasula omusolo ogenda okutuuka ku musolo eri mu KCC trading license nga KCC ekugamba nti olwo oluguudo lwataddeko akaduuka lwa grade 1 olina okusasula emitwalo 28 ontegeera kati ku kamu 8 osigazaako mmeka jaka 28 oli ku looni era yo gavumenti gyeri emanyi bulungi nti yakuyambye mbwobeeko kotandikawo okwekulaakulanya naye gye wajja obubiri oli ku kamu abadde ku kadde kamu 8 osigaza akakadde kamu emitwalo 7 n'obugwamu oba kamu 6 nga mu 2 ontegeera wagenze tandika ki business oba okyali awo okyakola nga you are ejja
nga bagamba landlord wamaze emyaka 3 gy'otaali nga tasasula property rate fee nga bakuggala ompulira bulungi kakati at the end of the day banka ngejja oba okyali mwezo scenario ngejja nti omwezi gwaweddeko kokoko zaayoko kitegeeza olina kutoola ku ezo zennyini osookozeeyo omwezi ku miliyoni 2 walinga waddeyo emitwalo 10 around 17 nezigwamu awo lafule tubale 18 kati jako emitwalo 18 zizzeeyo kitegeeza ogenda komekereza nga looni y'abasajja sente zino zo zizaayo ziweddewo nga bakyakubanja naye nga kozi emisolo gyombirika yegireese eki obuzibu so nze mbadde nsaba omulimi ono gwogamba nti tudde mu nga tukozesa ekibalo 4 acre model tuuka ku ddagala erigulibwa bw'oba ng'olima bitooke eddagala lijjudde omusolo ate erimu lya bicupuli tolina ne bw'owaaba wabuze eddagala lya kicupuli tolina gw'owaabira ompulira tetugenda his excellence the president nkukiririzaamu nnyo naye onoonsonyiwa nzikiriza kino nkikugambe tetugenda kulaakulana wano mu Uganda nga gavumenti ekyatubiriza emisolo egitubuzizaako obwekyusizo mwami Semata teri gavumenti emirirawo nga tejja musolo mu bantu ogusaanidde guno gususse guno tegusaanidde kino kyo nkyogera mazima nzikiririza mu his excellence the president nzikiririza mu programu ze but programu ezo tezijja kubeera implemented tezijja kuvaamu bibala birungi ng'omusolo gufuuse omusolo tweyanziza mwami Semata sebo mwami Abudala owulidde buli nnyo submission ya mwami Semata ku bigambo bya president bye yayogedde ku makya nga yakamala okunominatingibwa yatuwadde ekya 4 sectors ezigenda okutuddaabulula okuva mu bwavu zazzenga asomesa bannayuganda naye mwami Semata agaa nti emisolo we wali obuzibu obugenda okuba sectors ezo zonna gwokyogerako ki kati mwami Museveni bintu byonna byayogeddeko sigwe mulundi ogusoose okuba nga abyogerako byonna zze nga abyogerako lwakuba mwami Museveni alina kye yagaana okukkiriza ye nga ye mu mutima gwe alina kye yagaana okukkiriza waliwo ekintu omanyi abanankole balina olugero olwo nerabidde engera gye balugera mu lunyankole lwabwe naye bagamba abanankole bagamba ente bweremererwa okuzaala ng'eri ku kkubo neremererwa okuzaala ng'eri ku kkubo abayise bonna bajja bakola ki bagikuba omukono kati n'obwana obuto bwe buba buyitawo nabo bugezaako bukuba omukono bulabo oba bunaagisobozesa okukola ki okuzaala kati yembeera mwami Museveni buli kimu akikoze ebimu fine bilinga positive results but on a large scale ebisinga bikoze eki biganye to be honest ebisinga biganye yadde nga alina byakoze but kwene ensonga gyayogeddeko yabadde yakye ya commercial agriculture industrialization ICT na biki services ekisookera ddala commercial agriculture mwami Museveni gwayogerako agriculture being the backbone of Uganda's economy agriculture akyetaagisa ebintu bingi nnyo kubanga we should first ask ourselves coffee wa sente mmeka essaawa eno because the key factors we have coffee we have cotton we have tea we have cocoa and maybe vanilla spices osegedde but how much is this ebintu ebiremesa bino ebintu okugenda okubifunamu climate vulnerability ensi mu kubanga eyaffe yakyuka nnyo mu mbeera y'obudde yakyuka tulina limited access to technology tulina limited access ku technology ate n'abantu balina limited access ku finance
mukulu wange kyabadde ayogerako empola gye bawolamu ssente ku balimi tesobola kubasobozesa kufuna returns nungi kubanga akunyonyodde n'akugamba omuntu agenda ng'agenze kumuwola ku ssente za gavumenti ng'asayininga obukadde 2 naye ng'ekituufu ye nga ye afulumye na ssente mmeka kamu 8 kakati ng'ate ye mu kusasula alina okusasula millions 2 n'ezigwamu kati ekyo kiba kigenda leeta low productivity kakati waliwo market access okufuna obufunya akatale akalungi wano kubanga wano abantu balima ebintu nolabanga abasuubuzi balimya amajaani osobola okuyita eside zerugazi awo ng'abantu olaba balimya amajaani ku ssaawa ya harvesting market neegwa akatale ne kagwa ku ssaawa y'emmwanyi abantu okukungula ng'abantu olaba bali mu kukungula mmwanyi buli omu agamba yes Katikkiro yatugamba emmwanyi terimba kubanga nze nina abavubuka be mmanyi obulungi e Masaka ng'emmwanyi baali bagifunyemu naye emmwanyi weetinti y'obulungi bweti akatale ne kakola ki ekisuula akatale si gavumenti forces za demand zino ne supply we wava obuzibu era sinenya gavumenti nti yesuula akatale kubanga gavumenti tebeerangako na nsonga lwaki ebeesuula akatale kubanga yekifunamu but the ground gyessaawo yereetera akatale okugwa oluusi ne civic education mu bantu yereetera akatale okugwa kubanga abantu babeerawo nga tebamanyi nti okwanika emmwanyi abantu bangi tebamanyi nti okwanika emmwanyi sirina kuzaanika ku abantu bangi tebamanyi emmwanyi eyo gy'oyogerako emabegaawo wonna ebbeeyi ebadde egwa naye nga kiri global nga tekiri Uganda yokka awo lwaki tukinenyeza oba abantu kale nti tebamanyi kwanika mmwanyi naye nga ne bw'onoogenda e Brazil era emiwendo gy'emmwanyi ebbeeyi ebadde esereba egwa wansi kakati we tuba twogera ku commercial farming mbadde naakakunnyonnyolako ku cash crops kubanga it is mainly cash crops and livestock yes kakati tekiri ku Brazil bw'okomparinga commercial agriculture we Brazil nowe Uganda eyebera mismatch of course eyebera mismatch abantu boyagala otugeraageranyako they are 100 years nanti bebamu ku betuyina je tuyina obutale anti if okubeera n'obutale kuje tutunde mmwanyi okubeera n'obutale Brazil if tuli ku advantage nti ekyaffe kibeera olaba ekintu kya Uganda kibeera naturally good for your information Uganda tetunda mmwanyi yayo Brazil yes wabula Brazil is our competitor ye competitor wa yes ye competitor wa balimi ba mmwanyi ku international market nabo balimi ba mmwanyi so ekikulu nze ndoza muganda nge kyandiyogeddeko nti government etaddewo mbeera ki okulabika nti no emmwanyi yaffe etuukana n'omutindo ku katale k'ensi yonna tusobole okubeera kuvuganya ne Brazil of competing ne Brazil ekyo kyekikyagiramye okukola gavumenti yaffe nti okututeerawo ogwo omutindo okulabika nti n'emmwanyi yaffe kubanga bwegyekoma okubeera ku katale keka wetubanga tuvuganya ku peesi y'emu ne Brazil kitegeeza automatically wano emiwendo gigenda kulinya automatically gwegenda kuba ku demand era ebiseera ebisinga emmwanyi ya Brazil kasiteri naye olwaleero Brazil weba tennamaza Uganda tetuunda ontegeera era wano bano lwakuba bayinza kuba tebakola research emala nti Uganda emmwanyi webeereddawo ey'ebbeeyi ennyo we yatinkira ennyo Brazil emmwanyi yafa yes yafa nebanga mu katale teriyo kati Uganda nekigiwa enkizo okutunda ki emmwanyi yayo ku bbeeyi nga yokka yeeriwo competitor already yagwamu ekizibu so kati Uganda government yali erina okukola omaintainiza otya omutindo ogwo okulabika nti naye gavumenti era ebadde ekuuza abalimi b'emmwanyi nsonga ya value addition kakati ekya value addition ekyo kirala ate ku kyetwogerako kakati ani bwe twogera ku mmwanyi kati tusobola okwogera nti gigatteko omuti ikolemu kakaawa bw'oyogera ku value addition kati ate awo oba ovudde ku level y'okukompitinga ne kompititawo Brazil okutunda kati oba otandise kukompitinga ne gwe mubadde muguza kubanga gw'oguza agigula okugikolamu kaawa kati
Pulezidenti Museveni agamba nti naye abantu bali batubba betuguza bwe boguza ne Brazil Pulezidenti Museveni bagamba nti batubba olw'ensonga emwanyi yaffe bagigula bbeeyi ntono naye ogenda okugula kaawa in fact ejjoogo oba batukwata bujega simanyi nti bakugulako wane kiringa oli wanakugulako kasooli namukugulako ennusu 10 wabula bwakubamu akawunga n'akazza n'akakuguza 5,000 ekiro naye nga buli kiro ye yakasooli wagimuguzizza ennusu 5 ontegeera tweyanziza nnyo mwana yensonga eyo so kakati mbadde nkyakunnyonnyola nti ebintu ebyo byonna okukola gavumenti erina okubaako byeteeka in place okugwa kwa katale price then okufluctuatinga kw'emiwendo nakyo kifuuka kizibu kubanga ffe wano jukira ku international market tukozesa sente ezitali zaffe kati okufluctuatinga okwo kw'emiwendo kwa on and off nakyo kituzibuwalira wanene then ebintu ebirala enguudo mu byalo enguudo zigenze zi improvinga mu urban centers naye awantu awali ate agriculture mu byalo agriculture gyali mainly practiced ate enguudo mbi access abantu okujja produce ku misiri okumutuusa mu butale it is a tag of war ddala ku rainy season kati enguudo ezimu ziri impassable nga luli impenetrable nga tosobola duyisaamu kidduka tubadde wano ku makya ne RCC w'Ejjinja era ne twogera ne ku nsonga y'ekibbattaka kigenda maaso mu ggwanga nti tosobola kwogera ku commercial agriculture nga okimanyi bulungi babikolera ku ttaka naye ng'ekibbattaka omuntu alina akataka ke keyandirimiddeko ate agenda okukeera ku makya ab'emmundu be bakakuumye bakazinzeeko kati n'ekibbattaka kino nakyo kiremesezzaamukko ku nteekateeka zino ekibbattaka ekyo kyo kiri ekibbattaka kiri deliberate ekibbattaka ndowooza kiri deliberate era ekibuuzo ekyo kirungi nnyo gwobadde okibuuza mukwano gwange RCC w'Ejjinja musisinkanyaawo nga nnyingira era ne tunyumyamu naye abo bennyini ba RDC baani be balina okwansalinga ebibuuzo by'amataka ebyo be balina yes yaddenga ne mu city center wano nze wengenda okukiikirira waliwo massive land grabbing but ekyo ekyange kirala kiri a bit different kubanga abantu be babbako amataka mu city center ate si be bantu be bamu be babbako amataka wa mu byala aba practicing agriculture osegedde kati naye era emu ku factor ezitasobozesa bino kukola ki kuyimirirawo yes kati enguudo mbi emisolo miyitirivu kwegamba buli kimu wano kizibu nnyo okuba nti bino ebintu bisobola okuyamba. Omulungi alaba Star TV emunyenye eggwanga eddakiika ebula 14 zokka ate candidate oba presidential aspirant to be omulala ngono ye Robert Kasibante atuuke wali eri awali ekitebe eky'ebyokulonda Lweza kubanga okusina kakiiko ak'ebyokulonda program yako eri nti omukulu najja kutuukawo ku ssaawa 9 era bw'otunula ku ssaawayo eddakiika ezibulayo ntono nnyo omukulu ono abeere ng'atuuka era nkakasa nti mu budde obwo anaaba atuuse tujja kutwala butereevu Lweza tulabe ye binaamutambulira bulungi tabeere nga mwami Mabiriizi bw'abadde oba nedda naye nga mu kiseera kino tukyakubira tooki ku byonna ebigenda mu maaso mu nteekateeka eno process eya nomination bwetambudde ebyogeddwa abamaze okunominatingibwa abagobeddwa ki ekibagobezza ng'ate ku mulundi guli twalaba mwami Mabiriizi ono yaliwo ku luno ki ekiganye ebyo byonna abamu bagamba n'okugamba kandi baakazannyo obanga si kazannyo so kwegamba byo bingi nnyo naye kankomewo wa mwami Semata era president mu kwogera kwe ku makya ng'amaze okunominatingibwa akonye ku nsonga y'ebyobulamu akonye ku byenjigiriza bannamwe babadde bamubuuza ebibuuzo naye nga ku nsonga ng'ey'ebyobulamu ensonga eyo agenda gikwata atya abantu myaka 4 ne bakyemulugunya amalwaliro teri ddagala n'ebirala ebiringa ebyo ne president mu kubaddamu agambye nti essira baaliteeka nnyo ku health center buli ddwaliro buli gombolola okubanga liyinamu at least eddwaliro era nti ekiruubiriro ekikulu ekya health center 3 ku preventinga kuziyiza like ebintu nga immunization okugema abaana tubifunira ku mutendero ogw'amalwaliro gano ensonga eno ey'ebyobulamu gw'ogyogerako ki bwe tuba tutuuse mu kunoonya akalulu nga President Museveni ayagala ekisanja ekirala sofa kuba tugambye nga bannamawulire
tugerageranye 1986 we yajjira mu buyinza n'olwaleero tulyoke tukola analysis ku bintu nga bino. Yogerako ku byobulamu emyaka 4 gye tukubye emabega n'etaano egiddako singa bannayuganda baba bakumuwagira omulonda. Abatulaba n'abatuwuliriza kino nakyogera dda n'olwaleero kankiddemu. Pulezidenti Museveni, pulezidenti wange omulungi, ekimu ku bintu ebiganye ye sekita y'ebyobulamu. Lwaki? Ekigiremesezza kyekino. Tulina enjawulo wakati w'okuzimba eddwaliro n'obuweereza mu ddwaliro. Byawukana? Byanjawulo. Pulezidenti Museveni afubye okuzimba amalwaliro. Ekyo kyakifubye. Kati awo we bamutimbidde kantimba. Muzeeyi wano twazimbyewo eddwaliro. Era nadde wakana nadda mu State House n'abeera comfortable nti mu kitundu gundi nateekayo eddwaliro. Wabula waliwo ekizimbe kye bayita eddwaliro n'erinnya kweliri nti Health Center 3. Naye ng'ebigenda munda mu kizimbe omwo mu maaso si bikolwa bya ddwaliro. Ngenda kuwa ekyokulabirako and in reality asobola abampakanya antwale mu kooti. Nze nina omukyala nsobola omutwala mu private hospital. Mukyala wange bw'aba agenda okunywa eddagala, nze mukyala wange okunywa eddagala simukkiriza dinywera mu private. Nandi mutwala okuzaalirayo naye simukkiriza kunywera ddagala muki mu private alinywera mu government. Naye bino bye bibaayo andi kinyambye kubanga singa saakola ekyo bino sandi bitegedde bibabuulira with reality. Twogera amazima gakawa naye omukyala waaba agenda mu ddwaliro teeka alina okugenda ne gloves agenda nazo naye gavumenti egambe providinga buli kimu. Naye ng'oyagala okumanya nti omusawo wa gavumenti avuma ku nsi kuno omukazi wagende mu ddwaliro nga talina gloves ate nga gavumenti eprovidinga buli kimu. Webale nnyo nkusesaaki bw'atuuka mu ddwaliro era kino ab'emakindi bw'abanga sinze then simanyi mulala. Bw'atuuka mu ddwaliro kyekibaawo oguze giraavuzi zo gw'oziguze ku ssente zo. Naye ekyamazima ddala mukyala wo bw'atuuka mu ddwaliro tebamukozesa ku giraavu ze waguze. Giraavu ezo baziteeka wabbali. Giraavu emu ekola ku balwadde 10. Emu bweti. Emu. Ekyo tekisaasaanya endwadde. Nkugambye mukazi wo bw'ajja ne giraavusi zo azibawa era kye basooka omusaba oze ne giraavusi nti yezireeta oluzibawa ng'ateeka wali wabbali. Nga giraavuzi yakozesezza ku oli n'owuwoza agenda omukozesezaako n'omulala olwo basooka zoozaako teri mwami sema tekyo kisoboka. Omusawo omukugu asobola okukola ekyo. Nkugamba with reality w'oba oyagala nkwasa mukyala wo bw'aba ali lubuto tugende tufune we twekweka tumusindike ku Health Center 3. Wali eri ekisugu wali ekisugu bino mwami sema tebimba jja kutwala mu mbuga z'amateeka. Ndinako experience bantwaleyo mukyala wange bantwaleyo bantwale. Okimanyi tulina ekitongole kiramba kya State House njogera nkirinako obujulizi. Giraavu sinze nazigula ku pharmacy neziwa omukyala n'agenda ku Health Center 3 ekisugu baziteeka wabbali. Bamukozesa ku ndala ezakoze yasanga oli bamukozesezaako afu naye ze bamukozesa omusawo teyakyusa yakozesa ezo zennyini. Ompulira ebweru ekizimbe kiriko bulungi nnyo Health Center 3. Mpozi munnayuganda katusooka ate tumutwaleko Lweza. Oyo gwolaba ku lutimbe ye mukulu Robert Kasibante amaze okubanga atuuka wali Lweza naye okubeera nga anominatingibwa okwesimbawo okuvuganya ku ky'okubeera nga afuuka president w'eggwanga lyattu Uganda. Embeera eyo eri Lweza abo be bamu ku bantu abamuwerekeddeko era kye tulinda
kiki ekigenda okuddirira ddala omukulu ono ebisaanyizo naye bagenda mugoba oba awo wetuli olunaku olwaleero era ndowooza ngaembeera nga bwogiraba wuuyo omukulu atuuka abamawulire bamutunuzaamu kamera ebimu ku bisaanyizo bye tukugamba bagamba nti omuntu alina okwerekerwa abantu abatasukka 20 kyenkakasa nti ndowooza bw'obalamu ennamba y'abantu abo boolaba tebasukka 2 kiki ekiddako twalabe mwami Mabiriizi ye empapula ze naddala ez'obuyigirize bamugambye agende zitereezebwe ku mwami Kasibante Robert ono ddala kiki kyetugenda okuba nga tufuna anominatingibwa oba nedda mpozera okujjukiza olunaku olwayo okusinza kakiiko ak'ebyokulonda mwami Robert Kasibante yagenda okuba nga asembayo kubanga mu programu yabwe babadde 3 olwaleero then enkya babeere 2 naye tetunnamanya mwami Mabiriizi akomawo leero oba anajja nkya abo bamaze okubeera nga batuuka era batudde era ndowooza ffe katubeere nga tumulamu katono nnyo tusooke tukutwale butereevu Lweza tulabe process eno ey'okunominatinga mwami Kasibante ate tukomewo oluvannyuma. Welcome. We are now ready to receive the next aspirant and subject him to the nomination process. May I request his agent to bring forward his papers. Thank you. If you are joining us for the first time online, and if you've just joined us, what is happening now, as the chairperson has stated, is the aspirant, his agent, submitted the documents to the commission, and the commission has now directed its technical team. The commission has directed its technical team to verify every element of those papers, of those submissions, as guided by the Presidential Elections Act, the law that guides the nominations of presidential candidates. And as a reminder, just to reiterate what the chairperson said earlier, what is being verified there is a confirmation that there is a fully completed nomination form that has been delivered, submitted in triplicate, in 3 copies. And that there is also a declaration of consent by the aspirant to that nomination, that they accept to be nominated or to go through this process of nomination. And the teams must meticulously check every element there
proof that the aspirant went to school and obtained the minimum qualifications required for a presidential candidate, and that is a minimum of the advanced level certificate of education, which is senior 6 in our easy way of describing it, A level, senior 6, advanced level standard. They will also be checking to make sure that the aspirant is a registered voter. And the law says that an aspirant for this position of president, or to be a presidential candidate, must be a citizen of Uganda, must be 18 years and above, must be a registered voter and therefore on the National Voters Register. And those same requirements apply to the proposer and seconder. And those two have to be checked. The teams are also checking that the aspirant has come with the certificate that confirms that he, the aspirant, submitted and had verified the list of supporters as required by the law. And the law requires that the aspirant must prove that he is supported by at least 100 supporters who also must be registered voters and the National Voters Register, and that they are Ugandans, citizens from at least 2/3 of the districts in Uganda, which makes it 98 districts. And therefore, when you multiply 98 times 100, the minimum number required for that specific requirement in the law is 9,800 supporters. The aspirant will also is required to attach 3 recent postcard size photographs that will be used once successful, if successful, when successful, on the ballot paper. The aspirants also indicate that and prove that they have paid the non-refundable nomination fee of 20 million Uganda shillings. As an aspirant representing a political party, the symbol that they will use on the ballot is the symbol of their political party. And if it were an independent aspirant, they would have, before they leave the commission, they would have to be given a symbol that they would use. But in this case, for an aspirant who is representing a political party or a flag bearer for a political party, they will use their symbol. And they also indicate that they have appointed an official agent who becomes the liaison, the contact person between the commission and the aspirant on any matter that relates to the election. So briefly, those who are following, that is what is happening. The movements you are seeing here in front
There are some big books on the table of the commission that you see commissioners checking. Those are called the compendium of electoral laws. They contain every law that relates to elections in Uganda, from the local government elections to the presidential elections, all guided by different acts. And everything that is being done there is there. So those are the books that are being consulted or that guide these processes. Section 8 of the Presidential Elections Act says that the Commission shall issue a notice in the Gazette appointing 2 days during which nominations of candidates for president will be made. This is that such day, the first day of those 2 gazetted days. Today, the 23rd of September, and tomorrow, the 24th of September. We've been talking about these days, and they looked very far, but now here we are, they are here. It's 23rd September, and tomorrow, 24th September 2025, on these grounds. That law says that that every place fixed for nomination of candidates shall be a public place in a central place. And today, this is such a public place, such a central place, and our own, the home of the commission going forward. The EC grounds here in Rubowa. We've been telling those who came before you, the others, that being here is historic because we are in a place that is home to the commission going forward, permanent. We have scrutinized and verified the nomination papers as presented by aspirant Kasibante Robert, and we have found he meets all the best criteria as prescribed in the law. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates,
declare Kaswante Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. He having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. I will therefore request the aspirant or his agent, whichever he chooses, to come and sign the nomination paper. Aspirant or your agent, whatever you choose. Now, candidate Kaswante Robert, I wish you to take note of the following. As a duly nominated candidate, you will be required to do the following. A, appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, avail the commission with the schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, as well as guidelines. Now, the Commission is required under the law, after nomination, to issue the candidate with the soft copy of the National Voters Register, which I now wish to hand over to you. The soft copy of the National Voters Register is hereby handed over to you. Congratulations. Okay.
After here, we shall proceed. The law also requires us to avail every candidate with security for your protection at all material times during the period of your candidature. On the road and at home, you are now in a different category of citizens. You are no longer ordinary. We shall therefore proceed to hand over to you the security vehicle together with the personnel who will be using that vehicle for your protection on your campaign trail or wherever you'll be going. Secondly, after that, you will proceed to the media tent where you are at liberty to address the nation by talking to the media or have an interview with the media. Can we now proceed to where the vehicles are? Thank you. We'll let the commission lead. The commission will lead the candidate to their security vehicle and security detail. The candidate can come and join the commission with your people, with your people. So those who are watching, the person who came in as an aspirant now lives as a candidate, and as the chairperson has said, he lives a different person because now he's bound by electoral laws. He's a guest of electoral laws, and as has been said, has to abide by them, including the fact that now he has to be protected. Yes. Y'obukulembeze bw'eggwanga kakati ebifaananyi by'ogenda okubanga olaba maaso awo oba byolaba ye kaweefube oba gosobola okuyita kaweekeje okulaba nga agenda mu maaso n'okubanga akwasibwa emmotoka n'ab'ebyokwerinda abagenda mu maaso n'okubanga ate bamuwa obukuumi. Kaakati oyo agenda kubeera nga yeegase ku candidate eyasookedde ddala okubanga akakasibwa olunaku olwaleero okubanga ate agenda mu maaso n'okubanga atandika okuvuganya obutereevu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu campaign ezisuubirwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 29. Wabula asabiddwa okugenda mu maaso n'okubanga ate alondayo agent omu ajja kugenda mu maaso n'okubanga ate yeetaba mu ntuula ez'enjawulo oba mu nsisinkano oba meeting ezinagenda mu maaso n'okubanga zikubirizibwa akakiiko k'ebyokulonda ku nteekateeka ezinaaba zigenda mu maaso singa wabaddewo obwetaavu okulaba nga oba oli awo basinziira ogenda mu maaso n'okubanga ate bamutegeeza ku kiki ekinaabeera kigenda mu maaso. Bw'anaaba amaliriza okutuukiriza ekyo ajja kugenda mu maaso era okukakasa
akakiiko ng'abawa enteekateeka ye kwe yalisuubidde okutambulira mu nteekateeka eriwo ey'okulaba ng'ate agenda maaso n'okuba nga akuba campaign ey'okugenda maaso n'okuba nga akakasa abantu ku biki byasuubira okubakolera mu kisanja kino singa oba oliawo bannayuganda banaagenda maaso n'okumusaamu obwesige okubakiikirira mu ngeri emu oba endala ku ntebe eyo ey'obukulembeze bw'eggwanga. Bingi ebigenze mu maaso mu ggwanga olunaku olwaleero wano kakiiko k'ebyokulonda erubowa wabula nga olunaku olwaleero natwaluwaddeyo okulaba nga tukuweereza nga tukutegeeza ku biki ebigenda mu maaso ku bantu abagenda mu maaso n'okuba nga ate basunsulwa olunaku olwaleero. Ntegeddeko tero omukulu ELTON Joseph Mabiriizi yasoose okuddizibwayo akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okukizuula nti empapula ze zaabaddemuko oba oliawo ebirumiro oba bitakwatagana bulungi wabula agenze mu maaso emmotoka y'enjirabyeko era kabonero akakakasa nti oba oliawo singa tunaba tumaliriza omukulu ono ayinza okugenda maaso n'okuba nga ate yasunsulwa sinakindi n'omuntu omala yenna anaagenda maaso n'okuba nga ate abaawo. Kakati ekigenda mu maaso omukulu Robert Kasibante ajja kugenda maaso n'okuba nga ate ayogerako eri bannamawulire twongere okutegeera ku kiki akyagenda okuba nga akola tugende maaso n'okumusoya ebibuuzo era tubuulire ku biki byasuubira okutandikirako wawalaba obuzibu era singa bannayuganda bamusaamu obwesige kiki kyasuubira okuba nga ate akola mu ngeri emu oba endala mu kino ekisanja ekiddako eky'emyaka 5 era okuva kati tugenda kuba tumwegattako obutereevu atubuulire nga bannamawulire n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu kubanga nga Star TV enteekateeka eno tugitwala butereevu bannayuganda bategeere ku nteekateeka eziriwo. Robert Kasibante yamaliriza okuba nga ate akakasibwa obudde buno wadde nga ku makya twabadde ne candidate w'ekibiina kya NRM President Yoweri Kaguta Museveni. Kakati obudde buno akatugende maaso n'okuba nga ate atuwuliriza ku nteekateeka z'omukulu Robert Kasibante. And also take a few questions from you. You're welcome, sir. Fellow countrymen and women, with deep humility and unwavering commitment, I stand before you today, not just as a nominated candidate for the presidency, but as a son of the soil, a servant of the people, and a voice of the millions, whose hands till the land, whose sweat waters our nation, prosperity, but whose cries have long gone unheard. I thank the leadership and the grassroots members of the National Peasant Party for placing their trust in me. The nomination is not mine alone. It belongs to every farmer, every fisherman, every mother in the village, market, every youth earning opportunity, and every elder who has kept the fire of resilience burning in our communities. To the peasants of our nation, you have been forgotten. You have fed up this country. You have raised its leaders. You have protected its culture and its soul. Yet you remain without to prosper. Roads, decent health, care, quality education, or fair price for your produce. Today, I declare before the nation and the world, your time has come. This campaign is not built on promises. It is built on purpose. It is time for a government that understands your struggle, not for reports in the air, conditioned offices, but from lived experience. The mandate is here at the table of the commission. So I will request protocol
I'll request protocol to bring the aspirant. Yes, please. So please welcome aspirant Joseph MABIRIIZI, who returns to present to the Commission what is required of him for nomination. Lord Chairperson of the Electoral Commission and Deputy and Commissioners, you have before you aspirant MABIRIIZI. Aspirant Joseph MABIRIIZI, we commend you for the commitment you have shown in offering yourself as a presidential candidate, in fixing the problem so soon as we guided earlier on this afternoon. So now you can now present your papers directly to the desk so that my people can go through and ascertain whether the issue that was pointed out has been addressed or sorted. Thank you. Section 4 of the Presidential Elections Act says that a person is not qualified for election as president unless that person is a citizen of Uganda by birth, at least 18 years and above, has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent, and is a registered voter. Those are the first basic requirements in the law for somebody to qualify to run for election as candidate for election as president of Uganda. And part of what is being verified and checked by the technical team here are those requirements.
That same section further says that that any of the following persons wishing to stand for election as president shall establish his or her qualifications with the Electoral Commission as a person holding minimum qualification of advanced level or its equivalent. And that person is required to establish their qualifications include persons, whether their qualification is obtained from Uganda or outside Uganda, who are claiming to have their qualifications accepted as equivalent to A level. And persons claiming to have advanced level qualifications obtained outside Uganda. And persons claiming to have academic degrees which were obtained outside Uganda. Those are required to show evidence of equivalence, and that person is required to establish his or her qualifications under those sections above A and B, and that they will do so by production of a certificate issued to him or her by the National Council for Higher Education in consultation with Uganda National Examinations Board. And it says that if a candidate has got advanced level certificate of education obtained in Uganda, or qualification is higher than A level obtained in Uganda, or obtained from the former University of East Africa, or any of its constituent colleges, then there shall be no need for verification of their qualifications by the National Council for Higher Education. So the requirement for verification of academic documents applies to those who have qualifications, who obtain their qualifications from outside Uganda, or who have qualifications that they say are equivalent to A level, and the body that is mandated to do that equating is the National Council for Higher Education. Section 9 says that nomination of candidates, that is for presidential election and any other candidates for that matter, may be made by a registered political party or organization sponsoring a candidate, or by a candidate standing for election as an independent. That is Section 9, Section 9 of the Presidential Elections Act. That where a candidate is sponsored by a political party or organization, the nomination paper shall be endorsed and sealed by the political party or organization that is sponsoring him or her. Some of the provisions of the Presidential Elections Act, it's that act that is governing everything that is happening here. The Presidential Elections Act. And everything the Commission does, it does it in fulfillment of those provisions of that act and the other laws that are relevant to elections, including the Constitution, which is the mother document. That anchors. The Constitution is what anchors the Constitution of the Republic of Uganda of 1995, is what anchors everything that
the commission does. Right from Article 1 that says that the sovereignty of the people, all power belongs to the people, paraphrased that way. And Section 4 that speaks about the people exercising their mandate to determine who will lead them through regular, free and fair elections. And Article 59 establishing the right to vote. And Article 60 establishing the commission that you see here before you. Article 60. That there shall be an electoral commission composed as you see it here. The chairperson, a deputy chairperson, and 5 commissioners. And with the secretary. That is Article 60 of the 1995 Constitution. And then Article 61, elaborating and outlining the functions of the Electoral Commission. So that verification that is ongoing is making sure that nothing that the Constitution says, nothing that the Presidential Election Act demands is left unverified. The commission is a servant of the law, of those laws, and all of us that's why you see that every effort is made to make sure that whoever wishes to contest for the position, the seat, the position of the fountain of honor meets every requirement in the law. These processes of the process of these presidential elections nominations started in earnest when the commission announced that those who have what it takes could begin picking nomination forms
and supporter forms and guidelines on the 11th of August. Our distinguished guests, we have scrutinized the papers of aspirant MABIRIIZI Joseph, and we are satisfied he has sorted out the matter that required him to go and clarify before he could be nominated. And all other matters, we are satisfied, he has satisfied all the other requirements under the law. For that matter, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare MABIRIIZI Joseph as a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. Candidate MABIRIIZI Joseph, because you are no longer an aspirant, you are a candidate now. I would like you to note the following. As a duly nominated candidate, you'll be required to do the following. A, appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the Commission with the schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, you are to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission upon compliance with the harmonized campaign program, the timelines and guidelines. Now, at this juncture, I would like to ask you or your agent to come and sign these papers confirming your candidature. Congratulations. Here. Thank you. You can go back to your seat.
Now, there are 2 more activities to undertake at this venue before we release you. One, under the Presidential Elections Act, we are required to avail you security, all-round security, as they say, whether on the road or at home. And we shall do that by giving you a security vehicle together with the personnel who will accompany you wherever you go, whether on the campaign trail or wherever you want to go. And also at your home, security for your home. You're also supposed to be guarded at your home. Secondly, thereafter, you'll go to the media tent and talk to the nation through the media, address the media, and once you've done that, if you want to talk to the media, that is, if you want to talk to the media, it is your right. After that, you'll be at liberty to go, but remember, the campaign program officially starts on the 29th of this month. However, if you want to meet your supporters at a designated place, you are at liberty to do that between now and the 29th, but not campaigning, meeting your supporters, maybe unfolding or rolling out your manifesto. You are at liberty to do that. Otherwise, can we now go to hand over your vehicle? Oh, sorry. Now, furthermore, under the law, the Electoral Commission is required to avail a nominated candidate with a copy or the National Voters Register in soft copy. So I wish to hand over this National Voters Register, which is in soft copy, to aid you in your campaign. You can send your agent to pick it. You are now a very big man. Let this. There you are. You wait, the commission will lead you to your security vehicle and security detail. And at this point, we also want to thank the sign language interpreters that have supported us today, for the people that speak and understand sign language. Mebo Murungi, Hope Nyamwiza, Opori Jonan, and John Buyinza. Omukulu ELTON Joseph Mabiriizi kyaddaaki naye amaze okubanga akakasibwa akakiiko kebyokulonda obudde buno. Ajjukira nti ye yasoose n'atuuka ku ssaawa nga 6, wabula akakiiko ne kamuzaayo nga ku biwandiiko bye kuliko ebitonotono ebibulako, ne bamuwa obudde okusinziira ku mateeka. Bamutegeeza agende maaso n'okulaba nga abitunulamu alabe oba ddala asobola okubitereeza, ate ne bamuwa akadde ng'asobola okuba nga ate abiza olwaleero nga tezinawera ssaawa 10 oba olunaku olw'enkya singa abatasobodde olunaku olwaleero. Kakati
omukulu Robert Kasibante yabadde akakasibwa eno ng'ayogerako eri bannamawulire nga n'omukulu Elton Joseph Mabirizi nga naye atuuse era bwe twogerera akakiiko kamaze okubanga kamukakasa. Kaakati ekigenda mu maaso takyali muntu wa bulijjo era ekigenda mu maaso kwe kulaba ng'akwasibwa emmotoka egenda okutambulirwako abasirikale abatali bamu bagenda okubanga bamuwa obukuumi obusaanidde kubanga okuva n'olwaleero agenda kuba candidate actually kaakati newenjogera candidate omujjuvu atakyali oyo eyeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga kubanga kakati kikakasiza tasobola ogenda mu maaso n'okubanga ate akola ku nteekateeka akakiiko era kamukkiriza okugenda mu maaso n'okulaba nti asisinkana abamu ku balonzi be okusinzira ku biki byasuubira byasobola okubaako okubategeeza sinakindi n'okubeebaza oba oliawo ebitonotono wabula si kukuba laale si kukuba campaign era ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akakasiza nti Rale campaign yonna zijja kutandika mu butongole ng'ennaku z'omwezi 29 gwe omwezi guno. Kitegeeza ki? Olunaku olwaleero abantu abasatu bonna abadde bateekeddwa okubanga bakakasibwa olunaku olwaleero kituufu bamaliriza okubanga bakakasibwa ng'eyasoose ku makya ye candidate w'ekibiina kya NRM omukulu Yoweri Kaguta Museveni era bwe yavuddewo Elton Mabiriizi najja ne bamuzaayo nga kuliko ebibulako naye kaakati akakasiddwa ate nga noe mabega kaawo omukulu Robert Kasibante wa National Peasants Party amaze okubanga ate naye akakasibwa. Kaakati mukulu Mabiriizi bw'anaaba amaliriza okukakasibwa mu mbeera efaanako bw'etyo agenda kujja ayogereko ne bannamawulire nabo abategeeze biki byasuubira okubanga atandikirako kiki ekimuleese kaakati n'oluvannyuma naffe tumusoyeyo ku bibuuzo ebitonotono awo tunaasinziira okumanya kiki akyaleeta na nteekateeka zagenda okubanga ate atembeeta mu ngeri emu oba endala. Ebifaananyi by'olaba byebyo ebigenda mu maaso ng'akakiiko kamukwasa emmotoka n'abakuumi abagenda mu maaso n'okubanga bamukuuma era omukulu byabakama n'akakiiko ke baddayo wa gye basaanye okubanga babeera kubanga enteekateeka ezaliwo ziringa eziwedde kubanga okusinziira ku nteekateeka balina okukoma ku ssaawa 10 okusunsula abantu olunaku olwaleero naye kaakati tujja kuba tutegeera ekinaddako singa waliwo abalala abanajja era tujja kuweereza singa binaabikyuseemu olwo tuba tujulidde lunaku lwankya lwe tusuubira ate okusunsula abalala okuli omukulu w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'otadde n'akwatidde ekibiina ki FDC bendera omukulu Nathan Nandala Mafaabi n'abalala abanaaba oba oliawo bayisiddwawo akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama. Kakati tukyetegereza okulaba nga omukulu Elton Joseph Mabiriizi agenda maaso n'okubanga ategeera enteekateeka zonna era kaakati wuuyo atambula mpolampola abakulu bamukulembera nga bwe nkutegeeza nti takyali muntu wa bulijjo awerekeddwako omukulu John Kenny Lukyamuzi abamumanyi ennyo mu kibiina ekyo ekya DP yaliwo nnyo y'omu ku bakulu oba oliawo abatembeesa ensonga okulaba nga omukulu ono atuuka waali olwaleero obudde bwonna tugenda kuba tumwegattako tutegeere ensonga. Handing over the detail to the candidate. It's 9 minutes to the time, the end of the time that is in the law. The chairperson will guide on what to do next.
see. Hello, hello, hello. Thank you. Ladies and gentlemen, we have successfully nominated 3 candidates today. Since 10 o'clock this morning, we are now come to the end of today's programs, and I thank God that all the 3 candidates who had booked to be nominated today have successfully completed that task. Now we are going to adjourn today's proceedings and come back here tomorrow for another round of nominations when you expect more candidates. As of now, the candidates who are expected tomorrow are 2. However, as I indicated earlier on, since the Commission has continued to verify the supporters of those who managed to return the papers, we shall confirm this evening how many more have successfully been verified to have satisfied the numbers of supporters from the districts as indicated. But for now, I want to thank you so much for having been part of this very important process. And we urge you to come back tomorrow, God willing, so that we continue. Thank you. May God safely take you to your homes. The chairperson will come back to speak to the press, because I know that you've asked that you want him to give you a wrap-up, but the Commission is going to retreat first, and then the chairperson will come back here. So members of the press, I do not think that he has left, because I can see you want Luganda, you want Nyankole, you want Lutoro, you want English, and all the other languages. So just hold on. You finish with the candidate, and then the chairperson will address you from here. The guests are at liberty to stay, to keep here for that briefing, to wrap up the day. So you can tell your colleagues at the media center there that the chairperson is coming back here to speak to you. Reconciliation to all people, the organizations, political parties, and even to the outgoing president. The problem which we are facing today, other African countries are experiencing it. But to overcome it, my predecessor to be will be given a safe landing. I will ensure that he gets a safe landing. I know the reason why African leaders, they cling on people. Most of the time they do evil things, and when they look into
their journey, they have nowhere to hide apart from maybe exiling themselves or being put into prisons. But I will make sure that is given a safe landing. In my first days, the 100 days, I will make sure that all political prisoners come out of the prison. You have so many people with cases which cannot be even taken to the courts of law. So I will make sure that they come out. Ugandans have suffered a lot because of bad leadership. This is a part of Africa, and this is a time to restore the power of Africa. We are going to put more emphasis on climate. Not only that, but if the resources are utilized very well, not to benefit only a few people, I can assure you, Ugandans even, they don't need to work. I spent a lot of time in Asia, and many Asian people, they only supervise and work maybe in high places, because they are using the resources, the wealth of their countries to benefit the citizens, which is so opposite when it comes to Uganda. So I will make sure that the national cake is shared equally. And according to the resources we have here, it's enough to make every Ugandan to enjoy a life. So we are going to work upon that. We have the people who sold their land and bought borders. And this government, which does not consider the natives, the Ugandans, have detained them to police stations. I will make sure that all those borders and the vehicles which are there are released in the first 100 days. And I will ask you, border guys, and every Ugandan who has got a vehicle detained at a police station, please make sure get hold of your card, look for the documents, all the required documents. Very soon, you will restore your vehicle and your border. The international relationship, it has been violated a lot. We have heard several times people in the government positions abusing the international delegates and leaders. I will make sure that I create an environment which fits all the international delegates. So our international relationship is going to go to another level. Last time when I stood in 2016, I carried out mock elections, which was made to open the eyes of the government that people are tired.
I did not go through because of the little time that we are given. But over the years, skipping 2021 not to stand for presidents, I had to go to villages, to different parts of Uganda, to all districts, building capacity so that Ugandans can rise and fight any person who is against the constitutional rights. So this time around I have come with a baton campaign. A baton campaign is intended for every Uganda to come up and participate so that we can know the next leader, who is fit to be the next leader. In this campaign we shall also engage MK so that the father can get the right view or perspective of Ugandans. Ministers, MPs, RDCs, they are very many. The number is very many when you look at the effective governments that we have all over the world. So I will make sure that I lobby more so through Ugandans who are going to vote me to make sure that the number of ministers is reduced to 17 active ministers, not only having people in position but with no work and they cannot produce what Ugandans expect out of them. We have the administration. When you go back to 1986, 87, 88, and see the budget of the administration, the budget we have now, it's a crazy budget which is beyond Ugandans to live or to sustain. So I will make sure that that budget is reduced, because we have already made a research. There are so many people who don't have even work, but they eat the money of Ugandans. I ask you kindly, all Ugandans, to vote me come January 2026. The reasons are many, but it is only Conservative Party which has got the solution to the problems of Uganda, and federalism is the answer. Thank you so much. Basebo ne banyabo, njagala okutwala akaseera kano okusookera ddala nebaze nnyo ab'amawulire abatuyimiridde mu maaso kubanga bakola omulimu gw'amaanyi okutwala obubaka bwaffe okutuuka ku bantu bonna gye bali. Njagala okwebaza ennyo ddala ekibiina mwenva ekya Conservative Party ekikoze kyonna okunoonya emikono, okuteekateeka byonna okulaba nga ate tutuuka ku lunaku luno. Sinza kwerabira abantu bannayuganda bonna gye twayita abaatuwa emikono mu bitundu ebyenjawulo, be twekubisanga nabo ebifaananyi okukwata obutambi mu bitundu ebyenjawulo, era ekyandeeteeyo okubatuukako
kwe kubaga nti akaseera k'akalulu ne bwe kaba katono naye mujjukire ensonga yaffe enkulu. Njagala okwebaza ennyo obwakabaka obukama bwa Bunyoro obwasobola okutukyaza mu ngeri ey'ekitiibwa ennyo, ate bwe buto ne butwanjula eri abantu b'e Bunyoro bonna okubanga batuwa emikono. Njagala okwebaza abantu abaatuliisa mu bitundu ebyenjawulo gye twayita nga tunoonya emikono, tetubeerabidde bannaaye, abaagonja, ab'omu butale, abantu baffe bonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oweekitiibwa Pulezidenti atali mu kifo kino era omuduumizi w'eggye oyo gwe ngenda okuba nga nzirira mu bigere amangu ennyo ddala, nteeka ntwala ekiseera kino okwebaza ennyo Katonda kubanga yatukoledde olunaku luno era nga nti Mukama yeebazibwe. Amanya nze ELTON Joseph Mabiriizi Ssaalongo akutte bendera ya CP. Njagadde kino kibeere bulungi nnyo kimanyike. Tutunuulidde omukulu Pulezidenti ng'ateekateeka mutabani we okumuddira mu bigere. Naye njagadde kino kitegeerekeke bulungi eri bannayuganda bonna era ne gye tuyise nti Uganda si ya nsikirano, buno si Bwakabaka nti bw'anaavaawo n'aleeta mutabani we. Abantu bonna kyandibadde tekirina ttabu senga azze mu kalulu ne kalyoka kamuwunzikibwa n'akitegeera, naye ekyokka kati kako tekirina we kikolera. N'olw'ensonga eyo bannayuganda si endowooza yaabwe, si birowoozo byabwe, kubanga nze saaleka bantu kunnoonyeza mikono, naye nagenda ne ttiimu, nagenda n'abantu bange yonna okunoonya emikono ne tuwulira bannayuganda kye bagamba. So bakakaatikako ekyo tekijja kukkirizibwa ate era tekijja kukola. Uganda erina weetuuse ng'ate n'asirika amanya. Naye bannayuganda mwebala obuwagizi bwe mutuwadde n'okutubuulira nti nammwe ekyo temukyetaaga, era Uganda mwagala omukulembeze omupya, temwagala byansikirano. Bassebo ne bannyaba ekyokuddamu eri Uganda Conservative Party CP ekiina kigambo kya federal eno ey'ekimmemmeta ate era ey'awamu ewa obuyinza n'obuvunaanyizibwa ebitundu ebyenjawulo yonna okulaba nga byekolera ku mirimu gyabyo, okwekulaakulanya, okusoloza ssente n'okukola emirimu gyonna egy'enkulaakulana. Kati ekyo kye tuluubirira era ffe kye tuyimiriddeko. Y'ensonga lwaki tugamba nti ebitongole ebyenjawulo biteekeddwa okuba nga bikiikirirwa bulungi, kubanga bye bisobola okukola omulimu ne guvaayo. Constitution yaffe yali nansangwa bwe yasuulibwa mu kasero, obuzibu bwonna we bwatandikira. Uganda n'abazungu bagenda okujja nga tuyina enkola n'enkulembera gye twekulemberamu nga bannansi balina bwe beekulembera. Emabegakaawo twakalaba omukolo ogwabadde ettoolo, ani eyagubakoleddeko? Abaayi bwe twali tufuna ebusoga ine bantu ani eyagubakolerako? Enkola eyo ey'abantu okubanga beekolera ku nsonga zaabwe ye yali etwala eggwanga lyaffe mu maaso okukulaakulana ku misinde egyayiriyiri, nga buli kitundu kyekolera ku nsonga zaakyo. Kyekijja tusobozesa buli munnayuganda okuba nga asobola okugabana ku keeke
eya Uganda. Bassebo ne bannyabo tuli mu Pearl of Africa, ekkula lya Africa. Enkuba weetonya buli kiseera, we tulina amazzi agasobola okufukirira paka, we tusobola okubeerera ekisero ekyebyendya ekyemmere mu Africa yonna. Naye olw'okubeera n'abantu mu bifo abatamanyi bya kukola, kubanga tekirumikamu bassebo ne bannyabo si kuvoola, ekkalamu gye baba bafa enjala ng'erya ntonde basuula amatooke ng'abatasobola gakolamu bunga ne gakola. So kati ekyo kye tuzze okukola, Uganda efumbekeseemu buli kya bugagga kyonna. Ng'oli wa Uganda yesinga obulungi, tulina amayinja amalungi, tulina omusenyu omulungi, tulina ebikola tiles, tulina ebikola endabirwamu, naye ab'olubatu banyaze bannayuganda ebbanga lyonna. Nzizza okuwonya bannayuganda ennyonta gye babadde naye okumala ebbanga ddene ey'obukulembeze obugenda okuleetawo enkyukakyuka n'emirembe, we tuyinza okutuukira okuba nga munnayuganda yeetaaga kubeera mu kifo kya waggulu naye nga teyeetaaga kukola mulimu gwa wansi. Kisoboka kitya? Kisoboka kubanga tulina ebyobugagga bingi. Kisoboka kubanga ndabye ku nsi endala ezaagala bannansi nga zikikola. Abaana baffe bagenda wabweru okukola mu biyumba, naye nga Uganda abayindi badduka bajja wano. Mbulirayo abantu 3 abagagga mu Uganda abasooka nga temulimu bayindi. Abachina badduka bajja wano, aba Australia bajja, osanga bana Eritrea bali wano, aba Sudan badduka bajja wano. Bwe babanga aba Nigeria bajja wano amaduuka bagajjuddemu mu kibuga, kyetaaga munnayuganda okugenda wabweru oba beetaaga kuwa busobozi mu ggwanga lyabwe ne bagaggawala. Ebyo bye tuzze okulwanyisa enguzi, obubbi, obukenuzi obuyitiridde. Uganda egenda buwona, mulinde bulinzi 2026. Bassebo ne banyabo waliwo abantu abasibiddwa mu buduukulu bwa poliisi mu bifo ebirala ebitamanyiddwa ebitali gazetted, abali mu makomera agamanyiddwa naye nga baajwetekebwako ebisangosango. Bali eyo bavunda, bali eyo babonaabona. Obuuza nti omusango gwa Kano Kiza Besigye bali gusala ddi? Ate abaali mu Lwekayunga abantu be batajjukira na kujjukira, ate aba 2021 kati nga tuli mu 2025. So ngenda kakasa nti abantu abo bonna abaasibibwa ku by'obufuzi bateebwa mu nnaku 10 ezisooka. Uganda ebonyebonye ekimala, abantu ne babajjako omusolo ne babakamula ne basigala nga tebakyalimu kavaamu okuggyako omusaayi, naye ng'abantu abatono beeyagaliramu ekyo. Njagadde okukakasa nti eyatunda booda ye n'agula kapoloti baagiyoola dde eri ku poliisi. Yatunda poloti ye n'agula ka booda, kati booda baagikwata eri ku poliisi. Bamulanze talina elementi, bamulanze ebintu ebitaliiwo. Kati nja kukakasa bassebo ne bannyabo aba booda mufune empapula ezikwataganako ne booda zammwe zonna. Alina emmotoka ku poliisi, funa empapula ezikwataganako n'emmotoka yo. Zigenda kubanga ebintu byammwe byonna bibaddizibwa. Bwe twogera ku nkolagana yaffe n'amawanga amalala, wabaddewo okutyobwola, era abamu tubalabye nga bava ne ku mikolo ne batambula ne bagenda. Okutyoboola okwo n'okuvvoola n'okuddamu obubi kuleese enkolagana yaffe okukka. So nga enkolagana tugifunamu nti nga ffe bwe tuli balimi,
emmwanyi zaffe amatooke gaffe abageetaaga ebweru kaawa waffe gye tumutunda twagala okulaba ng'enkolagana yaffe ya namaddala n'amawanga amalala gonna nga tutandikira ku mukago gwa East Africa n'Africa ate okweyongerayo. Olwaleero Uganda buli agirengerera mu kasonda n'agyewala. Si byakwogerako, mwawulira abaali e Kenya nga baga temututabangulira ggwanga lyaffe nga balaba Uganda mutabanguzi. Kati ennyonta egenda kuwona. Ennyonta eno okuwona kwayo bw'oba togiwadde kyakuddamu tesobola kuwona. Wabaddewo okutya n'okutiitira ennyo olw'ebyo ebibeera mu Afrika yonna mu bakulembeze abazze babaawo ng'oggyeko abatono ennyo. Nti bawulira nga okuva mu bukulembeze tebaagala kubanga tebakolera bantu, bakolera mbuto zaabwe. Bakola ebivve eby'okutta abantu, eby'okusibira abantu obwereere, okuvoola n'okulemesa enkola ey'abantu okwekolera emirimu gyabwe, ate n'ey'abannabyabufuzi okusibibwa n'okugaanibwa okubeera n'eddoboozi. Naye njagadde okukakasa Pulezidenti Tibuhaburwa gwe ngenda okuddira mu bigere nti aleme kutya. Ffe tetujja kutiisatiisa ate era tetujja musiba, naye tugenda kuteekawo enkola eyali ebaddewo edda ku ggwanga erimu eryakola obulungi mu Afrika ey'okuteesa n'okulaba ng'avaako bulungi, abeere n'emirembe, aleme kubungeeta wabweru naye ng'asigadde mu nsi ye mu ggwanga lye. So emmaliriza eyo ennungi n'envaako tumaze okukola okunoonyereza n'okuteekawo enkola yonna egenda okulaba ng'asigala mu ggwanga ly'emirembe. N'olwekyo Oweekitiibwa Pulezidenti toba na kutya ku mulundi guno, togezaako wadde kulemera mu ntebe kubanga omaze okukolebwako bulungi. Ate emabega waffe nnyinza obutafaanana muntu mulala yenna kubanga empewo bw'ekunta amakoola geewuuba nnyo era gabadde gatulemesa bulijjo okutwala obukulembeze bwa Uganda. Naye emirandira tegyenyeenya, n'abali waggulu tebagiraba, naye emirandira gye giyimirizaawo omuti. Ketugenze wansi ne tutuuka mu bantu, tuzimbye obusobozi mu bantu okulwanirira constitution eno ebadde ekyukakyuka nga buli olukya weebaka esoma kirala ozuukuka esoma kirala. Kaakati obusobozi bw'Abannayuganda mu kulwanirira constitution yaabwe bugenda kulabisibwa n'okuvaayo mu maanyi ku mulundi guno kubanga buli omu ategedde. Kano ke kakisa ke nnina, sijja kutya kubabuulira bye tusomesezza Bannayuganda. Bannayuganda bategedde nti tuli obukadde obusoba mwana mu obutaano, ne bakitegeera nti bambega amagye agakuuma ensalo zaffe, abapoliisi abatukuuma n'ebintu byaffe n'emirembe, baana abava mu ffe ate baalubatu tebaweza wadde obukadde obubiri. Kitegeeza nti Bannayuganda bwe baba baayimuse kulwanira ddembe lyabwe, omusirikale osabiddwa okuume constitution, tetwagala olufiiremu kubanga Bannayuganda beeteeseteese okweŋŋanga yenna agenda okulinnyirira eddembe lyabwe n'erya constitution ku mulundi guno. N'olwekyo mwenna abakuumi b'eddembe temukozesebwa omuntu yenna. Nkiddamu ku mulundi guno temukozesebwa omuntu yenna.
tujja kakasa nti tukendeeza obwesedde n'obwesedde bw'ensimbi z'Abannayuganda eziyiikira mu kulabirira State House n'abantu abalala abali omwo, nga bajeti yaffe yakubisaamu emirundi 101 okuva we yatandikira n'erinnya. Twogera ku administration budget, ekyo kya bulabe nnyo. Tujja kakasa nti eddayo sente ezo zidde mu bantu zikole emirimu. Tujja kwogera ne Bannayuganda waakiri tunaayita mu referendum akalulu ak'ekikungu, naye tujja kakasa nti ennamba y'aba MP, omuwendo gw'aba MP, omuwendo gw'aba minisita, olukunkumuli lwaba wabuzi, genda ku ba RDCs beweebuuza nti bakola ki, gukendeera gwonna sente zidde eri Bannayuganda. Njagala kumaliriza bwe nti abalidde sente z'Abannayuganda nga okunoonyereza bwe kwavaayo abaali eza siriimu, njagala okubaga nti nga tetunnajja kuga nti tubowe ebintu byammwe sente zikomewo zikolere Bannayuganda, museseme mangu bye mwabba. Omulundi ogwayita mu 2026 najja n'ekiyitibwa okwegezaamu mu 2016 okwegezaamu kw'okulonda ekyayitibwa mock elections, ng'abaana bwe bakola ebibuuzo, tusobole okulaba nga twanika bw'abaawo yenna ayagala okutoga akalulu ka Bannayuganda. Ne ku mulundi guno nze n'ekyenjawulo kiyitiddwa Button campaign. Kino twogera ku kati omuntu kadduka nako n'akakwasa omuntu omulala. Kati bano babadde balowooza nti eggwanga lyaffe lya nsikirano, kino kye bagenda okulaba. Yonna gye tunaayita tujja kuteekawo Button campaign. Bannayuganda balonde nga noono yennyini gwe baagala okusindiikiriza, okuwagiikiriza ku Bannayuganda kwali. Olyoke olabe Bannayuganda baagala nsikirano oba baagala obuyinza babweddize. Ekyo tugenda kulaba nga kikolebwa, tuwanike ababadde baagala okukola ekirala kyonna. Bassebo ne bannyabo, njagala okubasaba akalulu Bannayuganda mwenna gye muli. Buli Munnayuganda yenna neesiga ompe obuwagizi, kubanga ekibiina kya Conservative Party kye kiina ekyokuddamu eri Uganda. Federal is the answer. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama abampeera omukisa. Mukama yeebazibwe. Thank you very much, candidate MABIRIIZI. Members of the press, the chairperson is going to close the nomination and is inviting us to go and we get the briefing of the day. So I think on another occasion we'll be able to engage with the candidate. Thank you very much. Yeah, thank you. So we can go into the main tent. Thank you. Protocol, please, we can guide the candidate and usher him out. Thank you very much. After the briefing, there's a cup of tea. We can enjoy the cool breeze of the EC home before we leave. Thank you very much. Members of the press and our esteemed guests who are still here, we are welcome to get the final briefing from the chairperson and the statement on the closure of day one of nominations in the main tent. Thank you very much.
Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM ntuusa okulamusa gye muli mwenna ab'emikwano okuva eri ssentebe wa NRM era pulezidenti waffe owa Uganda Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni mukwano gwaffe nnyo agenda okwewandiisa ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Septemba okwongera okukuuma awamu n'okunyweza ebituukiddwako mu buweereza bwe. Mbasaba bannange ab'emikwano era mbakunga mwenna abaagaliza Uganda emirembe n'okugenda mu maaso okujja mu bungi ekkololo ku Lwokubiri nga 23 okumwaniriza era n'okujanjawaza okulaga essanyu olw'ebyo ebikoleddwa ebyokulya ebyokunywa bingi n'abayimbi bonna bwe wandyagadde bonna gye bali tosubwa mukwano gwange totuma yeze Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde Ssaabakunzi owa NRM. Weewaawo nyongera okulamusaako bulungi alaba Star TV emunyenye y'eggwanga ndowooza embeera yonna ogirabye bulungi nga bwegenze maaso era kyaddaaki omukulu Joseph ELTON Mabiriizi amaze okubeera nga akakasibwa akakiiko ak'ebyokulonda we twogera bino y'omu kati kubavuganya ku kya pulezidenti wa Uganda yogeddeko eri bannamawulire ensonga muziwulidde ensonga ya Federe badde nnyo ku mwanjo asuubiza pulezidenti nti tajja mumukwatako ajja kumuleka yagala emuze nebera bibadde bingi nnyo. Omwami Robert Kasibante naye oyo bamunominatinze era ng'oyo yakulembeza nnyo ensonga y'aba peasants kabagenyi baffe bano kabasamarayizinge mu bufunzi obw'ekitalo ate tubeere nga tuva wano. Kantandike ne mwami Semata owulidde bakandidates ababiri abasembyeyo olwaleero mu bufunze nga tuva wano. Nze mu bufunze essebo sijja kwogera bingi olw'ensonga y'obudde naye nze bonna bakandidates mbasabira buwanguzi. Mpozi omukulu asembyeyo mukulu Mabiriizi ayina byayogeddeko byempulira nga bisobola okukopebwa ne biba nga bikolebwako kubanga bikwata ku muntu wa bulijjo nga buyinza nga bikopa ku Mabiriizi no like byayogedde ng'ekyamazima anadda mu buyinza bya abikozesa okubi asobola okujjako ebimu ku byo singa ye Mabiriizi n'abasiyayiseemu singa n'abasiyayiseemu yes tweyanza si buli adde bannayuganda olwakadde bannayuganda baagaliza okugenda mu kalulu akalungi mukuume emirembe kubanga ffenna twetaaga mirembe. Bannamakindye mwenna mbatumidde meeya wa Mwaddako Makindye division Semata Geoffrey. tweyanza nnyo tweyanzeege ssebo omwami Abdallah muwumbawumba speech z'abakulu ezo ate speech z'abakulu nziwulidde lwakubanga Engineer Mabiriizi ELTON atukatinze short okufuna ku release ku press release ya mukulu eyasooseewo Robert Kasibante tetusobodde mufuna naye at least era ekirungi ekitono kye tubadde tufunyeeko nti y'okusinga abadde ndowooza ajja kubeera mwami Kasibante yakoonye nnyo ku ba peasants nti beerabiddwa nnyo mu nsonga z'ebyobulamu ebyenjigiriza amakubo gye bayisa ebirime byabwe. For the definition of the political party gyavaamu nti it's a peasant party. Yes, then n'ekyamabiriizi nakyo kibadde kirungi nnyo nti alina ebisobola okumuyigirwako ne bw'anaaba tawangudde naye nga nze bakandidates bonna mbaagaliza buwanguzi. Tweyanza nnyo tweyanzeege munnayuganda alaba Star TV emunyenye ggwanga ekiseera kino ate akulira akakiiko ak'ebyokulonda awa obubaka obusembayo wali eri mu bitundu by'e Lweza tugenda kubanga tukwerekereza ate tulindire olunaku olw'enkya okubeera ng'era we tujja okutandikira tukutuuseeko enteekateeka yonna era enkya ekisuubirwa mwami Kyagulanyi Ssentamu omukulu Nandala Mafaabi n'abalala akakiiko ak'ebyokulonda bekanabakakasizza katukulekeyo ate akuwe naye obubaka bwe tuddemu enkya. The National Peasants Party. The last person to be nominated was candidate Mabiriizi Joseph, a flag bearer for the Conservative Party. So all the three, as expected, have been nominated. Tomorrow we shall be here once again for the second day and we expect
as I speak now, the ones who have been confirmed to be eligible for nomination are aspirant Nandala Mafabi for FDC and aspirant Kyagulanyi Ssentamu for NUP. As a commission, working together with all other entities of government under the auspices of the National Organizing Committee, we have, I think our expectations have been met. The preparations and arrangements we have been undertaking for quite a number of days or weeks have culminated into today's proceedings, and we hope they will be successfully concluded tomorrow. Thank you. Questions? Luganda, yes, basebo ne banyabo njagala kwebaza abamawulire bonna abazze ku mukolo guno gw'olwaleero. Tuli wano e Lweza Lubowa mu kifo byetusuubira nga akakiiko kebyokulonda okuzimba amaka gaffe oba headquarters akakiiko kebyokulonda. Ekifo kino kiweza acres 10 era twazifuna okuva mu National Housing and Construction Corporation, era be bakoze omulimu guno gwe tulaba kati ogusobosesa okuteekateeka omukolo guno oguliwo kati. Okusunsulamu kwaba agenda kwesimba ku kifo kya President kugenda kutwala ennaku 2 nga bwe twategeeza eggwanga emabegako. Olunaku olwaleero ebintu bitambudde bulungi nga bwe mubirabye. Abaali beewaddeyo oba batutegeeza nti bagenda kwesimbawo ate baagala basunsulemu olwaleero, bonna basatu basunsuddwa bulungi era ne tubalangirira eri eggwanga nti kati bafuuse ba candidates. Twasoose ne omwami Yoweri Kaguta Museveni tuhabulwa yakute ebendera ya National Resistance Movement. Ne tuzaako omwami Robert Kasibante yakute ebendera ya National Peasants Party. Ne tusembyayo omwami Joseph MABIRIIZI yakute ebendera ya Conservative Party. Bonna basatu twasobodde obasunsula. Olunaku lw'enkya ng'ennaku 24 tugenda ate kubeera wano. Tusuubira bwe twogera kati abamanyi nze abeemanyi nti abakakasiddwa nti bagenda okusunsulwamu olunaku lw'enkya ye mwami Nandala Mafabi wa FDC oba Forum for Democratic Change ne mwami Kyagulanyi Ssentamu wa NUP betusuubira enkya nabo okujja ne basunsulwamu. Enteekateeka zonna akakiiko akateekebwako okukola enteekateeka zino ka National Organizing Committee ku lwaffe ebibadde olwo bituukiriza kiki kitwali tusuubira oba ebigendererwa byaffe byonna bituukirizibwa. Omukolo gubaddewo mu mirembe, gubadde gw'essanyu, tebaddeyo muntu yenna oba afunye obuzibu oba tewabaddewo ekintu kyonna kikwata byokwerinda. Twagala kwebaza abagenyi baffe bonna abazze, abakungu kuva mu mawanga emikwano gyaffe abali wano mu Uganda, ebitongole bimu bya gavumenti. Njagala kwebaza ab'ebitongole by'okwerinda bakoze omulimu munene nnyo okulaba nti emikolo guno gutambula bulungi nga tere kutaataaganyizibwa. Tusuubira nti n'olunaku lw'enkya emikolo gijja kutambula bulungi. Kye tusaba kintu kimu, tusaba abo bonna basigaddeyo abagenda kusunsula mu lunaku lw'enkya
mugondera mateeka, mugondere ebiragiro ebikwata ku ntambula mu makubo, ebiragiro bya trafiki, ate na kiki ak'ebitongole by'okwerinda kibabagamba oba okubalamula bye mulina okugoberera. Naffe twetegese era tukunga abamawulire n'enkya mujje mu bungi bwe muti tusobole okutambuza omulimu guno, tutegeeze eggwanga baani beewaddeyo mu kifo kino ky'obwa pulezidenti. Abantu ba Uganda basalewo, naye tugamba nti campaign tezinatandika. Campaign zijja kutandika ng'ennaku 29 mwezi guno nga ba candidates bamaze okukaanya engeri gye banaatambuzaamu campaign mu bifo bitali bimu eby'eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tulabagane olunaku lw'enkya. If you have a question, I see some questions, please come here and ask it because we don't have a roving mic. You ask one question, you say your name and media house. Wekitiibwa omulamuzi, amannya nze Robert Mutebi, nanyini field, nkola ne Salt TV. Wekitiibwa omukulu Mabiriizi Joseph azze ne mumuzaayo ne tulowooza nti abadde katemba n'akomawo n'abeera nominated. Ensi eri eyo eyagala okumanya buzibu ki obadde buddisiza Mabiriizi eyeesimbawo kedda, kuba ffe atutegeezezza nti mumulanze kubeera na buyigirize bungi neyanziza ssebo. Kansongezeremu ekibuuzo ekyo kubanga sirina kapapula wano ne kalamu. Mwami Mabiriizi bwe yazze ssaawa 7 ne tutunuulira mu mpapula ze ne tukizuula nti wabaddewo ekibulawo ekikwata ku buyigirize bwe, era abadde nabyo kujja kikwata ku buyigirize. Abaddemu n'olupapula olwo yafuna certificate gye yafuna omwaka gwe 2015 okuva mu National Council for Education, ng'etegeeza nti empapula ze yalina zaali zenkanankana n'obuyigirize bwa A-level oba siniya y'omukaaga ye Uganda. Mujjukire nti omwaka gwe 2015 Mwami Mabiriizi yeesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti. Omwaka 2021 teyaliimu, ndowooza nzijjukira teyaliimu. Naye kakati olupapula olwo lwabadde yeesigamyeko okulaga nti alina ebisaanyizo bikwata ku buyigirize. Naye ne tumugamba okusinziira mu mateeka ekiwandiiko kye wafuna mu kalulu ak'emabega tekikola kati mu kalulu kana kaliwo. Amateeka geetaagisa oddeyo mu National Council for Education ofune ekipapula kye kiringa gundi license ya motoka. License osalayo mwaka gumu, omwaka bwe guggwaawo olina kuddayo ofuna endala. Totambulira ku eyo n'ogamba nti nyafuna mwaka guwedde yiino yaggwaawo. Naffe tumulaze nti certificate gy'alina yaggwaawo. Olwekyo ne tumuwa omwaganya kubanga yatugambye alina ky'alina waka, alina olupapula lw'alina waka. Ne tumwaganya agende abitereeze then akomewo. Era naffe tubadde basanyufu bwe tumulabye ng'akomyewo mu ssaawa ng'emu babiri. Olupapula badde nalwo lweyafuna kati kuva mu National Council for Education mu mwaka guno, ndowooza abadde alweyolabidde waka oba badde manyi nti luli olwa certificate omwaka 2015 yekyakola. Naye kati olupapula lwaleese baalumwa omwezi gw'omukaaga mu mwaka guno nga bakakasa nti diploma yalina eyeesingako A-level ate yagifunira mu Uganda, tiyeetaaga ate afune certificate of equivalence okuva mu National Council for Education. Watulaze olupapula olwo ne tukakasa nti lutuufu kwe kumuwandiisa. Tabadde katemba, era kyova olaba kwekenneenya empapula ze kututeeka kaseera
nga tiimu yange fenna tugezaako okwetegereza ddala empapula ze entuufu oba si ntuufu, naye naye akitegedde era n'agenda embagirawo n'akomawo ng'ebintu byonna amaze obitereeza ne tumusunsulamu katali candidate. Kirala Baka. Thank you, Chair. My name is AKALULU. I work with the Daily Monitor. The Commission has started nominating candidates, but we understand there are people who are still at the Electoral Commission offices in Kampala who are trying to verify signatures and everything. Is there a possibility that there may be more other candidates that might be given certificates? Thank you. Well, as I mentioned in the morning in my opening remarks, the exercise of verifying the names and signatures of supporters was ongoing at the Electoral Commission offices. As I talk now, I have not gotten any confirmation or indication that there are other aspirants whose signatures have been confirmed and therefore they are cleared to come for nomination tomorrow. I don't have that information. So I cannot really tell you. As far as I know, currently, I'm aware that we have 2 aspirants lined up for nomination today. Tomorrow, thank you. If between now and tomorrow, we have any other aspirant who has been cleared, we shall notify you. Next question. Thank you, Lord Chair. More of the same question, but I would want to know from you if by law you are able or the law aids you to extend the nomination dates just in case the rest of those that returned signatures are able to be verified within the last hours of the nomination. Thank you, Chair. Thank you. You know, the law, of course, is the law. However, there are occasions when the law provides for an avenue or a possibility of extension of something which is already prescribed in the law. But I wouldn't like to really to answer in a definite manner, because that would be speculation. What I can say that we shall address any emerging circumstance as and when it is necessary, depending on the exigencies of the situation. But all I can say for now, you can see we are, for instance, in the case of MABIRIIZI, we've really gone out of our way to accommodate him. We could have said, you have failed, that is it, go away. No. We said, no, if you can correct this, since you are still within the time prescribed for nominations between 1 o'clock and the following day, if you sort out this problem, you can come back and we accommodate you, and we've done that. So the Commission is prepared to be as flexible as possible within the parameters of the law to enable all those who qualify to get nominated to be nominated. As to whether that will necessitate or require an extension of the period, we can only cross that bridge when we get there. So I cannot answer affirmatively on that one for now. Thank you very much. If there are no more questions, see you tomorrow, guys. Take care. Thank you, Lord Chair, and members of the press. If there is tea, there is
Rosemary Nansubuga Senninde Ssabakunzi w'ekibiina ky'NRM ntuusa okulamusa gye muli mwenna ab'emikwano okuva eri ssentebe wa NRM era pulezidenti waffe owa Uganda Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni mukwano gwaffe nnyo agenda okwewandiisa ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Septemba okwongera okukuuma awamu n'okunyweza ebituukiddwako mu buweereza bwe. Mbasaba bannange ab'emikwano era mbakunga mwenna abaagaliza Uganda emirembe n'okugenda mu maaso okujja mu bungi ekkololo ku Lwokubiri nga 23 okumwaniriza era n'okujanjawaza okulaga essanyu olw'ebyo ebikoleddwa ebyokulya ebyokunywa bingi n'abayimbi bonna bwe wandiyagadde bonna gye bali tosubwa mukwano gwange totuma yeze Dr. Rosemary Nansubuga Senninde Ssabakunzi owa NRM. ASA Youth Initiatives kibiina kikwasizako abavubuka mu Uganda yonna okufuuka b'omugaso eri eggwanga mu kukyusa endowooza zaabwe mu byennyingiza okusoma okulakulanya ebitone okuyamba abatalina mwasirizi okutendekebwa mu by'emikono ku byalo byaffe okubuulirira abaana mu masomero ne mu byalo kw'ossa emirimu emirala emingi gye tukola. ASA Youth Initiatives olw'ebirungi bye tukola n'enteekateeka endala ze tulina okukola mu ggwanga nga 24 Oktoba 2025 tugenda kugula ofiisi zaffe enkulu e Masuuliita ku kisaawe ky'eggombolola mu Wakiso District. N'olwekyo tukoola abavubuka baffe okuva mu ggwanga lyonna okujja mu bungi ku kitebe kyaffe ku lunaku olwo. Tujja kuba n'ebisanyuso eby'enjawulo omuli okulya okunywa n'omwoleso kw'ogatta ebirala bingi by'otasaanidde kusubwa. Wajja kubaawo n'obujjanjabi obw'obwereere eri abalina endwadde ez'enjawulo kw'ossa okusomesa n'okuwandiisa bammemba abapya. Omugenyi omukulu ye General Salim Saleh akulira Operation Wealth Creation mu ggwanga. Tukwaniriza ewakiddwa Miao ne Nabonkekera Agro Industries. Okukola dduyiro tekisobola kuba kya lubeerera. Okulya tekwewalika. Kikukaluubiriza okusala omugejjo. Jangu ogezeeko ne Gene Shikang L-carnitine chromium capsules ezikolebwa mu bimera wakati mu kunoonyereza kw'ekikugu. Kozesa capsules 3 zokka buli lunaku. Ebirungo ebirimu by'amaanyi nnyo mu kusala amasavu mu omubiri ogweyagaza. Goberera endagiriro n'okuwabulwa kw'abasawo ng'okozesa capsules zino. Okumanya ebisingawo tukyalire ku www.hgo.com oba kuba essimu ku noti 8 noti 33 55 55. Just said we have 12,549 primary schools. Tulina amasomero omutwalo gumu 2,205 mwana mwenda. But we still have some children who do not have schools. I do not doubt that. Abatalina masomero. I do not doubt that. Ekyo takibuusabuusa. So in secondary we had 459 government schools in 1986. Mukinana mukaaga twalina amasomero ga senior 459. But now we have 1,524. Kati tulina 1,524. And I can go on, but I wanted to first show you what the problem is, because most of the children who come from poor families can only access education from government primary schools. Asobola okweyongera n'ekyagezaako tulaga nti tulina abaana abava mu families ezitali bulungi nnyo naye ate nga basobola kugenda mu masomero ga gavumenti gokka. Now that journalist also talked about salaries for government secondary school teachers. Emisaala egy'abasomesa abasiniya mu masomero ga gavumenti. The science teachers' salaries have been enhanced
to 4 million per month from Uganda shillings 960,000 5 years ago. Emyaka etaano emabega omusaala gw'abasomesa aba science gwayongezebwa okuva ku mitwalo 96 okutuuka ku bukadde 4 buli mwezi. Now, arts teachers, their salary is as follows for those on the government payroll. The degree holder gets 1,078,000 per month before taxes. Mu masomero amasomo aga arts omusomesa mu ssomero lya gavumenti afuna akakadde kamu mu emitwalo 7,800. Diploma holder. Owa degree. Yeah. Now the diploma holder gets 784,000 before taxes. Owa diploma afuna emitwalo 7,800 mu 14,000 nga tonnaggyako musolo. That is in government schools. Mu masomero aga government. In the private secondary schools, mu masomero g'obwannannyini, salaries vary between 350,000 per month and 1.3 million, depending on the financial capacity of the school. Mu masomero ag'obwannannyini aga senior, omusaala gutandikira ku mitwalo 35 okutuuka ku kakadde kamu mu emitwalo 3 okusinziira ku busobozi bwa nannyini ssomero. And government is going to have to enhance the salary teachers for arts teachers. Gavumenti egenda kwongera ku musaala gw'abasomesa aba arts. And across board, even the civil servants in government and everywhere. So when we say that teachers should not stop teaching now because of salary, we mean it, and they should understand where we have come from and where we are going, and continue to teach, believing that the NRM government is going to finish what it started. N'olwekyo bwe tugamba nti abasomesa tebagaana kugenda kusomesa kubanga kye twogera tukitegeeza ate era nga kigenda kukolebwa. I can go on. As you know, education sector is a huge sector, but I wanted to clarify on those issues of children who have no classrooms and teachers whose salaries have not yet been enhanced. N'olwekyo asobola okwongerayo nga bwe mukimanyi nti ebyenjigiriza bigazi nnyo naye ayagadde okunnyonnyola kijja kitya abaana abamu okuba nga tebalina masomero ate n'ekikwata ku misaala egy'abasomesa. But I wanted to say that going forward, as the President has said, when we talk about the qualitative leap, I believe that all these gaps will be filled and all the schools will be sufficient in the whole country, and those schools that need rehabilitation will be rehabilitated. So what we need to do is to ensure that we unite Uganda and give NRM government and the President another term so that the NRM government can continue what it has been doing, what it started. It is the only one which will finish it.
N'olwekyo bwe tugamba nti nno tugenda kwongera ku mutindo n'enkulaakulana y'eggwanga, tutegeeza nti emiwaatwa gino gyonna gigenda kuggalwawo, n'amasomero amalala gabeerewo, n'okwongera okulongoosa agaliwo. N'olwekyo kyatusaba nti twongere okwesiga NRM, tugiwe ekisanja ekirala okutwala ebyo mu maaso ate n'okulaakulanya eggwanga lyaffe nga ffenna tuli bumu. And I want to congratulate Uganda today for NRM showing this unity. This is a good picture of Uganda trying to give the support to the president, while many other nations are doing not so well. Uganda is blessed by the God we trust, and I honestly congratulate you because this shows a very good picture that we are united and we are one people under God. Thank you and God bless you. Mama ayongera okwebaza n'okuyozaayoza Uganda ne NRM olw'ekifaananyi kino eky'obumu ekiragiddwa era kye twongera okulaga, era ng'asaba Katonda nti ayongere okukulembera Pulezidenti waffe ng'awangula akalulu kano ate n'okwongera okutwala Uganda mu maaso, agiwa omukisa. Well, I want to thank Mama. I want to thank Mama. I want to thank Mama. Muzeeyi ayagala okwebaza Mama. She brought out the facts, the bwino. Aggyeyo bulungi bwino. We had 5,000 government primary schools in 1986. Twalina amasomero 5,000 aga primary mu 1986. Aga government. Aga government. We have now got 12,500 or something like that. Kati tulina agasoba mu 1,225. Now, the parishes are not so many. Kati emiruka gye tulina si mingi nnyo. I don't know, Yarahanga, can you tell us the parishes we have now? Yarahanga. Mwembi Ruhanga agenda kutubuulira emiruka gye tulina. And the Gomborolas. Emiruka wamu n'amagombolola. Your Excellency, we have 10,716 sub-county parishes in Uganda. The sub-counties are 2,191. Okay, thank you. Thank you. Tulina emiruka omutwalo gumu mu 716 n'amagombolola 2,209 mulimu. So now you hear, if the government primary schools were properly distributed, we would have a primary school in every parish, because we have got 12,500 government primary schools and the parishes are 10,000. We have got more primary schools than the parishes. N'olwekyo mulaba kino kiraga nti senga emiruka amasomero gaali gagabanyiziddwa kyenkanyi mu miruka gyonna, buli muluka gwandibadde gulina essomero, kubanga tulina amasomero mangi omutwalo gumu 12,000 n'okusoba, ate nga emiruka mitonoko giri omutwalo gumu mu 716. N'olwekyo tulina amasomero mangi okusinga emiruka. So there is some carelessness in giving more secondary schools per parish, more primary schools per parish, than insisting
rather than insisting on having a primary school per parish. N'olwekyo kiraga nti wano waliwo obutafaayo nnyo okuwa omuluko ogumu amasomero nga lisoba mulimu ate n'ebaayo amalala nga tegalinaamu. We are going to correct that. Ekyo tugenda kirongoosa. We are going to be very strict. Tugenda kubeera bakakali. Bakambwe. Tugenda kubeera bakambwe ku nsonga eyo. Tugenda kubeera bakambwe. Now, on the secondary schools, we have got 1,500. Ku masomero ga senior muwulidde tulina 1,500. The sub-counties are 2,000. Ate nga amagombolola gali 2,000. But all these are mainly new sub-counties. Naye okusingira ddala gano magombolola mapya. If we had kept the old sub-counties, which were like 1,000, by now every sub-county should be having a secondary school. Senga twasigaza amagombolola ge twalina 1,000, kati we tutuukidde wano buli gombolola lyandibadde lirina essomero lya senior. So this means that we need to be more careful in the future. Kino kitegeeza when we are talking of creating new administrative units. Kino kitegeeza nti tulina okubeera abeegendereza ennyo mu maaso buli lwe twogera ku kutondawo district oba amagombolola oba emiruka emipya. So we should start with the buweereza before we talk about the structures. Tuteekeddwa okutandikira ku buweereza nga tetunnaba kutunuulira madistrict oba magombolola oba miruka. Now finally, we have just gone through primaries. Ekisembayo nti twakamala okubeera n'okusunsula mu kibiina kyaffe ekyenarem. There were allegations of some mistakes. Waliwo ekigambibwa nti waliwo obutali bwenkanya. Wano na wali. Obutali bwenkanya wano na wali. Now, I have told our members, Runyankore word, okutokoza. Okutokoza is when a pollutant goes into the tea. Ategeezezza bamemba baffe nti mu Lunyankole waliwo ekigambo kye bayita okutokooza nga waliwo ekintu ekigudde mu caayi. You need to be careful before you pour your tea to see what the pollution is. Nti olina okubeera omwegendereza nga tonnayiwa caayi oyo nga totegedde kiki ekyo ekiguddemu. If it is a leaf from a tree, you can remove the pollutant and you drink the tea. Nti senga kibadde kikoola ekivudde ku muti osobola okuggyamu ekikoola ekyo nga tonnayiwa caayi. And you drink the tea. Caayi ye n'omunywa. But if it is a fly, then that is too much. You pour the tea. Nti naye ate bw'eba nga nswera yeegudde mu caayi ate ekyo kiba kinene oba olina obumuyiwa. So we need to not to divide ourselves because of this. N'olwekyo tulina obuteeyuzaamu olwa kino. What you do, you get facts. Kye muba mukola mufune obukakafu oba bwino. Because these primaries took place during the day. Kubanga okulonda kuno kwaliwo misana. And people were lining up. Era abantu baali basimba layini bayisimbye emigongo. And it was witnessed. Era nga n'abalala bonna baali babalaba. So the idea of, for instance, altering results. N'olwekyo ekyo ekyokukyusa ebivudde mu kulonda was a stupid idea. Kintu kya busiru nnyo. Because if I am careful with my supporters,
my agents, kubanga bwemba mwegendereza n'abo abakuuma akalulu kange, I will know that here the results were this, they were altered. nsobola okumanya bululu obungi bw'obululu bwe nafuna ate n'okulaba nti baabukwatamu oba baabukyusa. And then I bring those facts. Ebyo ne mbijjayo, amazima ago ne ngajjayo. And that is a crime Obwo bumenyi bw'amateeka. under the Penal Code of Uganda. Obwo bumenyi bw'amateeka era gubeera musango gwa naggomola okusinziira ku tteeka lya Uganda. It's not just a problem of the party, it is a problem of the Penal Code. Si kizibu kya kibiina kyokka, naye kizibu kya tteeka eritwala obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. So instead of being angry and you divide yourselves, be systematic and audit backwards. N'olwekyo mu kifo ky'okunyiiga mu bigobe nsonga ku nsonga ng'odda emabega, mu kifo ky'okunyiiga ne mweyuzaayuza mubirondoole nga mudda emabega, ensonga ezo tuzimanye. And then I am here, you have elected me as your chairperson. Once I get a well-written report, I will cross-check. N'olwekyo ye nga ssentebe w'NRM bw'anaafuna lipoota eyo ajja kuddayo yeekenneenye alabe obuzibu we bwali. You know very well we arrested some of the registrars. Mumanyi nti abamu ku baregistrars baffe baakwatibwa era bali mabega wa mitayimbwa. So there is nobody who is immune. N'olwekyo tewaliiwo atakwatibwako. The problem is the bwino, the facts. Ekizibu ye bwino oyo. So I thank you very much for supporting me. Pulezidenti yeebaza nnyo abeebaza olw'okumuwagira. I want you to remember the 6th of May 2025. Ayagala tujjukire nga 6/5/2025. When we all went back to our villages to check 5 million of them were voters. Nga kwabo obukadde 18 n'ekitundu baali balonzi. So the people who are doing bad things to divide us are selfish people. N'olwekyo abantu abo abakola ebikyamu okutuyuzaayuzaamu bantu bannakigwanyizi. Okunyiiza abantu. Abakola ebikyamu ebyo okunyiiza abantu bannakigwanyizi. But what we should do is not to be over-annoyed, to be systematic in exposing them. N'olwekyo kye tulina okukola